2 minutes and we will see the first heat today, heat 1 for women under 17 in K2 in 500 meters. There will be 3 heats in this category, which means that the first of each will go straight to the final. From the 2nd to the 7th, K2s will go to the semifinals and the rest will be out. We have 7 boats in the first heat. Germany in lane 2, Tara Orfal and Lotte Luisa Livovsky. Poland in lane 3, Natalia Skowronska and Zuzana Rinkiewicz. Lithuania in lane 4, Indre Savitskite and Mila Suite Emma. The United States of America in lane 5, Alice Coggins and Eleanor Tsong. Hungary in lane 6, Hollós Emma and Patrick Abigail. Canada in lane 7, May Knights and Anna Archibald. And Great Britain in lane 8, Sophie Dunlop and Francesca Scrivener. A Kajak-2-es női U17 500 méteres első előfutammal kezdődik a második versenynap. 3 előfutam lesz ebben a versenyszámban, mindegyik előfutamból az első helyezett egység egyből a döntőbe jut, míg a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik helyen beérkező párosok a középfutamokban folytathatják. A 6-os pályán láthatjuk majd a magyar egységet, Hollós Emmát és Patrick Abigailt, a 2-esen Németország, a 3-ason Lengyelország, a 4-esen Litvánia, az 5-ösön az Egyesült Államok, a 6-oson a magyar egység, a 7-es pályán Kanada és a 8-as pályán Nagy-Britannia. El is rajtolt ez az első futam. Az amerikaiak kivételével a többiek jó rajtot vettek, és talán már az élen Hollós Emma és Patrick Abigail. Maybe it's the Hungarian boat in lane 7 who is in the lead, but we see a strong German K2, Tara Orfal and Lotte Luisa Livovsky. As I mentioned, only the first K2 can go straight to the final, and all the other 6 pairs will go to the semifinals. And when they reach the 200 meters start line, it's the Hungarian boat who is in the lead, Hollós Emma and Patrick Abigail. Továbbra is vezet a magyar hajó, a legjobb úton haladnak afelé, hogy egyből döntőzzenek a lányok és kihagyhassák a középfutamot. Jól jönnek egyel alattuk a kanadaiak, May Knights és Anne Archibald, de továbbra is az első helyen Hollós Emma és Patrick Abigail párosa. Less than 100 meters to go and still the Hungarian K2 in the lead in lane 7. So they have the chance to quit the semifinal and go straight to the final. Még néhány húzás, és ebben a pillanatban Hollós Emma és Patrick Abigail futamgyőzelemmel jut tovább. Gratulálunk, lányok! Canada is the second. It was a tight race between Poland and Germany. The 5th is Great Britain, followed by Lithuania and the United States of America. As I mentioned, we have 7 K2s in this first heat. The first one, Hungary, goes to the final, and the 6 following K2s go to the semifinals. The next race is the second heat for women under 17 in K2, with Italy, Turkey, Denmark, Germany, Serbia, Austria and Poland in the start line. In lane 2, Greta Peteani and Emma Jakumin from Italy. In lane 3, Isil Sukar as Ildiz from Turkey. In lane 4, Emily Sondergaard, Maribach Nielsen from Denmark. In lane 5, Kilm Albrecht, Liv Grete Kontop, Germany. In lane 6, Adriana Pokrajac, Lara Nad, Serbia.
In lane 7, Dana Pfaffenbichler, Verena Konrad, Austria. And in lane 8, Viktoria Loba, Maja Lucak, Poland. Good start from the German boat Kim Albrecht and Liv Grete Kontop in this second heat for women under 17. And we see a strong K2 in lane 3, Turkey, Isliu Karvan and Ozanaz Yildiz. And in lane 8, Poland, Viktoria Loba and Maja Lucak. As far as I can see, it's still the German K2 in lane 5, Albrecht and Kontop, who are in the lead after the first half of the distance. Still the Turkish and the Polish team in the second and third place. Let's see if they can change the order, coming closer and closer to the finish line. But it seems that Albrecht and Kontop can keep the first place, which means for them that they go to the final from this second heat for women under 17. So Germany, Kim Albrecht and Liv Grete Kontop are the winners of this second heat. Turkey, Karvan and Yildiz are the second. Poland is the third, Loba and Wicak. The fourth is Denmark, followed by Italy, Serbia and Austria. Nyolc óra 8 perc a rajtideje a következő harmadik előfutamnak, Kajak-2-es női U17 500 méteren, 2-es pályán a brit egység, 3-as pályán Járomi Maja Panka és Szijjártó Dóra Magyarország, 4-esen az Amerikai Egyesült Államok, 5-ösön Írország, 6-oson Csehország és a 7-esen Szlovákia.
You can see the third heat for women under 17 in K2 in 500 meters. In lane 2, Great Britain, Zoe Harriott and Alicia Pierce. In lane 3, Hungary, Járomi Majapanka and Szijjártó Dóra. In lane 4, the United States of America, Bryn Collins and Regan Lillies. In lane 5, Ireland, Aubrey Shannon and Emily Roche. In lane 6, Czechia, Klára Zendulkova and Zuzana Hanusova. And in lane 7, Slovakia, Viktoria Borarasova and Nela Mészárosova. Jól jön Járomi Majapanka és Szijjártó Dóra a 3-as pályán, de talán még náluk is jobban a 6-oson. Zendulkova és Hanusova a cseh páros. Egyelőre én a cseheket látom egy kicsit előrébb, körülbelül fél távnál. A részidőmérés eredménye szerint a magyar páros van előrébb, Járomi Majapanka és Szijjártó Dóra. Reméljük, a lányok meg is tartják ezt az előnyt, és így közvetlenül döntőbe juthatnak ebből a harmadik, utolsó előfutamból. At 250 meters, when we saw the split times, it was the Hungarian boat in lane 3 who was in the lead, followed by Czechia in lane 6. And now they have less than 100 meters. And we will see if the Hungarian K2 can keep the first place. And yes, they can. Járomi Majapanka és Szijjártó Dóra tehát futamgyőzelemmel már a döntőben. Gratulálunk. Czechia is the second. In the third place we see Slovakia. Great Britain arrives as fourth. Ireland is the fifth, and the United States of America is the sixth. So the Hungarian boat is already in the final. And we meet Czechia, Slovakia, Great Britain, and Ireland and the USA in the semifinals. These were the 3 heats for women under 17 in K2s in 500 meters. Our next race is the first heat for women under 16 in K2s. And the distance is still 500 meters. We have 8 boats in the first heat: Portugal, Serbia, Slovenia, Greece, Latvia, Poland, Great Britain, and Slovakia. And this is the first heat for women under 16 in K2s. In lane 1, Portugal, Mercedes Pinheiro and Lara Martins. In lane 2, Serbia, Ana Zvekic and Una Bosniacic. In lane 3, Slovenia, Eva Plesnikar and Zala Jakulin. In lane 4, Greece, Dimitra Karapataki and Daphne Grigoraki. In lane 5, Latvia, Jelizaveta Černaha and Magdalena Krajšmane. In lane 6, Poland, Kinga Chojnacka and Vilena Vlodarczyk. In lane 7, Great Britain, Hannah Tui and Annie Bates. And in lane 8, Slovakia, Michaela Zrnakova and Nadina Durkova. We will see 4 heats for the ladies under 16, which means that the first 6 of each heat and the 3 next best by time will go to the semifinals, and the rest is out. We have 8 boats in this first heat, so the first 6 of them will go straight to the semifinals, the 7th will be pending, and the 8th will be out. And when they reach the 200 meters start line, it's Portugal and Poland in the leading positions, so lane 1 and lane 6. And right now it seems that Greece is
in the 8th position. So let's see if Portugal or Poland will be the winner of the first heat. As I mentioned, there is no chance to go straight to the final. They have to go to the semifinals first. And a tight race between the two nations, but at the end it's Poland, then Portugal, followed by Slovakia, Great Britain and Serbia. Latvia is the 6th, Slovenia the 7th, and Greece is the 8th, which means that Slovenia is pending and Greece is out after the first heat for women under 16. This is the second heat for women under 16 in K2 with Germany in lane 1, Undine Horak and Femke Rupf, Italy in lane 2, Sofia Gavanin and Bianca Bazzaro, Czechia in lane 3, Laura Chomova and Michaela Bilkova, Canada in lane 4, Emily Waters and Gael Bosquet, Denmark in lane 5, Clara Nutzen and Naomi Ide, Bokányi Nóra és Gábor Alíza hatos pályán a magyar színek képviseletében. So in lane 6, Hungary, Argentina in lane 7, Olivia Paquecho and Luca Flores Garcia, and Korea in lane 8, Shivo Lee and Hyunseo Lee. Féltávnál már a mezőny, és jól jön a hatos pályán Bokányi Nóra és Gábor Alíz, de jól jön kettővel fölöttük a 4-es pályán a kanadai Waters és Busquet is. Ahogy már említettem, 4 előfutam van az U16-os hölgyeknél, tehát nem lehet közvetlenül döntőbe jutni, és az első 6-ban kell végezniük ahhoz a lányoknak, hogy biztosan tovább jussanak a középfutamba. Ez nincs veszélyben, hiszen a futamgyőzelemért hajtanak éppen. Az lesz a kérdés majd, hogy ki érkezik be 8-ként. Ez úgy tűnik egyelőre, hogy a koreai egység lesz, mert hogy ő számukra ér véget itt a verseny, ebben a versenyszámban. Let's see the last 50 meters, Canada or Hungary. That's the question. Who will win the second heat? That's for sure that the first 6 will go to the semifinals. And it's Hungary, followed by Canada, Italy, Czechia, Germany, Denmark, Argentina is pending, and Korea is the 8th, which means that the Korean K2 is out after the second heat.
Gratulálunk Bokányi Nórának és Gábor Alíznak a futamgyőzelemhez. Várjuk őket majd a középfutamban. És természetesen gratulálunk a futam minden résztvevőjének. Hamarosan 8 óra 20 perckor már érkezik, és a harmadik előfutam Kajak-2-es női U16 500 méteren észt, olasz, francia, amerikai, lengyel, magyar, német és portugál párosokkal. A magyar hajót, Acélos Hanna Glóriát és Mor Mirtilt a 6-os pályán láthatjuk majd. Heat 3 for women in K2 in 500 meters. Estonia in lane 1, Linda Raska and Carola Mit. Italy in lane 2, Nicole Chiola and Sofia Di Grazia. France in lane 3, Roman Devez and Faustin Lombardi. The USA in lane 4, Camille Baker and Isabel Kane. Poland in lane 5, Julia Piasecka and Anastasia Mihalska. Hungary in lane 6, Acélos Hanna Gloria and Mor Mirtil. Germany in lane 7, Judith Mühlenkamp and Antonia Lachjanich. And Portugal in lane 8, Marta Ferreira and Rita Pereira. Jól jönnek itt lent a 8-ason a portugálok, a 7-esen a németek, és ott van velük a 6-oson a magyar egység, de az 5-ösön a lengyel hajó is. Nagyon együtt ez a 4 hajó, tehát az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as pályán. Poland, Hungary, Germany and Portugal. So lanes 5, 6, 7 and 8. In a very good positions, and don't forget Italy in lane 2. But right now it seems that Portugal or Hungary can be the winner of this third heat. And right now it's the USA in lane 4, who is in the 8th position, which means that they may be out. But let's see who will win. And it's Hungary. Acélos Hanna Glória és Mor Mirtil a futam győztesek. Gratulálunk. The second is Portugal, followed by Poland and Germany. Italy is the 5th. Estonia the 6th. France is the 7th, which means that they are pending. They can be there as the next best by time. And that's for sure that the United States of America is the 8th in this heat, so they are out. That was the third heat for women under 16, and we have one more heat. The fourth starts at 8:24 with France in lane 2, Moldova in lane 3, Slovakia in lane 4, Lithuania in lane 5, Estonia in lane 6, Switzerland in lane 7, and Greece in lane 8.
Heat 4 and a good start from Moldova, Daria Plaxi and Dina Ostroveci in lane 3, and also a good start from Switzerland in lane 7, Kadur and Fa. So once again, France is in lane 2, Moldova in lane 3, Slovakia in lane 4, Lithuania in lane 5, Estonia in lane 6, Switzerland in lane 7, and Greece in lane 8. This is the last heat for women under 16 in K2. We have only 7 boats, which means that no one is out. At least the 7th has the chance to go to the semifinals, and the first 6 will surely go straight to the semifinals. And it's still Switzerland, Stella Kadur and Malin Fa in lane 7, who are in the lead. Followed by Slovakia, Estonia and Moldova. And the strong last 100 meters from Kadur and Fa, but maybe an even stronger from Kovackova and Markovičová from Slovakia in lane 4, or at the end it's still Switzerland. Estonia is the second, Slovakia the third, followed by Greece, Moldova, Lithuania and France. The next race is the first heat for women under 17 in C4s. We have 2 heats, which means that the first 3 of each will go straight to the final. From the 4th to the 7th, the C4s will go to the semifinal and even the next best by time. But we have only 6 C4s. Germany is in lane 2, Hungary in lane 3, Czechia in lane 4, Italy in lane 5, Poland in lane 6, and France in lane 7. Két előfutam van Kenu 4-es női U17 500 méteren, és rögtön itt az első előfutamban a 3-as pályán Kirsalma, Konkoly, Anna Marietta, Szépföldi Blanka és Hamar Léna. Brit, cseh, olasz, lengyel és francia ellenfelek ellenében.
After the start, I see the Polish C4 in the lead, followed by France and Hungary, but let's see the split times and the 250 meters. Poland, Hungary and France in the top three, which, as I mentioned, it means a straight final for the ladies. The first three can go to the final and the rest to the semifinal. Ott van a második helyen a magyar egység. Ahogy említettem, az első 3 egység fog egyből a döntőbe jutni. Ez egyelőre a lengyel, a francia és a magyar hajó. And there is no change. Poland is the first in this first heat. Congratulations to the ladies. So Poland, France and Hungary in the top three, they go to the final. Germany is the fourth, Czechia the fifth, and Italy arrives as sixth, which means that Poland, France and Hungary are already in the final. Germany, Czechia and Italy go to the semi-final. Nyolc óra 32 perckor már a második előfutam rajtol majd Kenu 4-es női U17 500 méteren, 2-es pályán az ukrán hajóval, 3-as pályán Barna Sára, Zsésomló Zsuzsanna, Hoffer Eszter és Nagy Kincső Magyarország képviseletében, 4-es pályán Kanada, 5-ös pályán Franciaország, 6-os pályán Lengyelország és 7-es pályán az Egyesült Államok. The next race is the second heat for women under 17 in C4. Ukraine is in lane 2, Kusnyeruk, Asalyuk, Matnyenko and Turchin. Hungary is in lane 3, Barna, Zsésomló, Hoffer and Nagy. Canada is in lane 4, Thomson, Haynes, Lalibert and Laurie. France in lane 5, Odren Seral, Marchand, Buden and Amir Talmaseb. Poland is in lane 6, Simanska, Rasak, Novak and Gorska, and the USA in lane 7, Cashenplat, Powell and Payne. Canada is in the leading position in lane 4 after the first half of the distance. And we see a strong Polish C4 in lane 6 and even Ukraine in lane 2. Hungary and Poland are fighting with each other. They have a big battle for the third position. Canada still in the lead. Right now it seems that Canada, Ukraine and Poland in the top 3 and Hungary in the 4th position. Canada wins the second heat. Congratulations. Ukraine arrives as second, Poland is the third, a magyar hajó negyedikként érkezik, ők tehát már a középfutamban folytatják a versenyt. The USA is the fifth,
and France is the 6th. So Canada, Ukraine, and Poland go to the final. Hungary, the USA, and France go to the semifinal. It was the second and last heat for women under 17 in C4. Now we have a short break. The next race is the first heat for men under 17 in K2, and we change the distance. It will be 1000 meters, and the race starts at 8:50. Egy rövid szünet következik, 1000 méteres előfutamokkal folytatódik a verseny. 8 óra 50 perckor K2 férfi U17 1000 méteres első előfutam.
3 more minutes and we will see the first heat for men under 17 in K2 in 1000 meters. And we will have 10 K2s in this first heat. We will have 0. So out of the lanes, Cyprus will start with start number 0. Harry Zanghan Thackeray and Till Ole Hartmann. Poland is in lane 1, Marcel Mauss and Oskar Lewandowski. The United States of America in lane 2, Sam Rhodes and Conor Rowland. Serbia in lane 3, Ognjen Kramer and Sergej Bailov. Hungary in lane 4, Bence Zoltán and Masarovic László. Czechia in lane 5, Mátyás Tihi and Tomáš Kapun. Slovakia in lane 6, Máté Marshall and Theo Péter Lukács. Italy in lane 7, Davide Del Gaudio and Manuela Zacchi. Germany in lane 8, Theo Witzleb and Paul Gopsch. And Lithuania in lane 9, Domantas Gritenas and Benediktas Keblis. There are 5 heats. Oh no, I'm sorry, 2 heats for men under 17. The first 3 of each will go straight to the final. The 4th, 5th, 6th, 7th and the next best by time will go to the semi-final, and the rest is out. So 10 K2s in the first heat, and the top 3 can go to the final. The 4 next boats and the next best by time will go to the semi-final. Tíz hajóval rajtol az első előfutam Kajak-2-es férfi U17 1000 méteren. Ciprus majd a nullás pályán, Lengyelország az 1-esen, az Egyesült Államok a 2-esen, a 3-as pályán Szerbia, a 4-esen Bence Zoltán és Masarovic László Magyarország, az 5-ösön Csehország, a 6-oson Szlovákia, a 7-esen Olaszország, a 8-ason Németország és a 9-esen Litvánia. 2 előfutam van ebben a versenyszámban, mindkét előfutamból az első 3 egység jut egyből a döntőbe, a 4., 5., 6., 7. helyezettek és a jobbik 8. a középfutamban folytathatja a versenyt, a többiek számára pedig ebben a versenyszámban véget ér a verseny. És ebben a pillanatban elrajtolt ez az első előfutam, és jól jött el itt lent a 8-as pályán a német hajó. De jól jön a 3-ason a szerb egység és a 4-esen a magyar hajó is. Egyelőre a 4-es pályán a magyar hajó az élen. Bence Zoltán és Masarovic László a legjobb úton a futam győzelem felé. Ahogy említettem, az első 3 hely jelent döntőt. After 250 meters, it was the Hungarian K2 in lane 4, which was in the lead. But right now, at the 500 meters, it's already Marshall and Lukács who are leading. Gopsch and Witzleb, Kramer and Bailov in the 3rd position, and Hungary in the 4th.
Visszacsúszott tehát a 4. helyre a magyar egység, de hát ez még csak a táv első fele volt. Lássuk, kinek sikerül jobban a második 500 méter ebben a K2 férfi U17 000 méteres első előfutamban. 300 méternél járnak, 300 méter van vissza a versenyből. A szlovák hajót látom az élen, a 6-os pályán, és jól tartja magát 8-ason a német egység, és a 3-ason továbbra is a szerbek a 3. helyen. 200 méterrel a vége előtt nem volt még a magyar hajó a top 3-ban, de most megkezdte a hajrát Bence Zoltán és Maszárovics László. Előttük vannak a szerbek, ez biztos, előttük vannak a szlovákok, de már szerintem a 3. helyen a magyar egység. Serbia, Slovakia and Hungary in the top 3, but a strong last 100 meters from Czechia, and it means that Serbia, Hungary, Czechia in the top 3, and I think Slovakia is the 4th, the 5th is Germany, the 6th Poland, and Italy arrives as 7th. The 8th is Lithuania. The 9th, Cyprus. And the 10th, the United States of America. Serbia, Hungary, and Czechia in the final from this first heat. K2 men under 17, 1000 meters. Congratulations! Jól hajrázott Bence Zoltán és Maszárovics László, és ott vannak a döntőben, csak úgy, mint a szerbek és a csehek, és a szlovákok azok, akik végül 4-ként értek célba, és így épp hogy lecsúsztak a közvetlen döntőről, de a középfutamban még könnyedén kivívhatják a döntőbe jutást. Ez volt az első előfutam, és már is 8 óra 55 perckor következik a második előfutam K2 férfi U17 000 méteren. A 2. pályán láthatjuk majd a magyar egységet, Kollek Mátét és Zákány Mátét. Az 1. pályán Írország, a 3-ason Litvánia, a 4-esen Észtország, az 5-ösön az Egyesült Államok, a 6-oson Csehország, a 7-esen Nagy-Britannia, a 8-ason Lengyelország és a 9-esen Szlovákia. And it's already the second heat for men under 17 in K2 in 1000 meters. In lane 1, Ireland, Conor Donnellan and Dabi Reynolds. In lane 2, Hungary, Kollek Máté and Zákány Máté. In lane 3, Lithuania, Maxim Szálnyik and Faustas Butikis. In lane 4, Estonia, Fred Kahu and Jonas Vaheso. In lane 5, the United States of America, Jackson Petrie and Conor Kitching. In lane 6, Czechia, Patrik Janecek and Marek Kuncl. In lane 7, Great Britain, Alexander Vorgen and Filip Ernroth. In lane 8, Poland, Norbert Midlok and Piotr Simczak. And in lane 9, Slovakia, Martin Apfel and Oskar Durko. Kollek Máté és Zákány Máté áll az élen az első 250 méter megtétele után. Midlok és Simczak a 8-ason, a lengyel egység a második helyen. Donnellan és Reynolds, tehát az írek az 1-es pályán egyelőre a harmadikak. Hamarosan féltávhoz ér a mezőny, és újabb részidőket láthatunk majd. De továbbra is jól jön a 2-esen Kollek Máté és Zákány Máté. Let's see the first half. After the first half of the distance, still Hungary in the lead.
followed by Poland and Ireland. As I mentioned, only the first three can go straight to the final, so it's quite important to the guys to be in the top three. And right now it's Hungary, Poland and Ireland, but it can change in the second half of the distance. Ötszáznál továbbra is Kollek Máté és Zákány Máté álltak az élen, jól jön a 8-ason a lengyel hajó, és az 1-esen az írek, de már zárkózik. A 7-esen a brit, és a 9-esen a szlovák egység. Nyilván ők is szeretnének ott lenni az első 3-ban, és megspórolni maguknak a középfutamot. 250 méterrel a vége előtt még mindig a magyar hajó ott van az első 3-ban, de nagyon-nagyon jönnek itt lent. A 7-es, 8-as, 9-es pályán a britek, a lengyelek és a szlovákok, illetve a 6-oson a csehek is megkezdték a hajrát. Izgalmas befutóra számíthatunk itt a második előfutamban is, K2 férfi U17 1000 méteren. The last 100 meters and we see a strong Polish K2 in lane 8, but even Great Britain in lane 7 is pretty strong, just like Czechia in lane 6 and even Hungary in lane 2, who were in the lead. And they are still in the lead. A magyar hajó nyeri az előfutamot, Lengyelország a második, és megtartotta Írország a harmadik helyét. So Hungary, Poland and Ireland in the top 3. I think Great Britain was the 4th, Czechia the 5th, Slovakia the 6th, and Estonia is the 7th, which means that they can hope for a next best time. Lithuania is the 8th, and the United States of America arrives as 9th. That was the second heat for men under 17 in K2 in 1000 meters. And we go on with men under 16 K2 1000 meters heats. We will see 5 heats for men under 16 in K2. The first 5 of each heat and the 2 next best by time will go to the semifinals, and the rest will be out. The first heat starts at 9 o'clock. It's already on its way in lane 1, Serbia, Marko Lakatos and Nemanja Vlatkovic. In lane 2, the Netherlands, Sven van der Ham and Christian Jagersma. In lane 3, Argentina, Baltazar Lassos Sartori and Vito Raniero. In lane 4, Lithuania, Kypras Simkevicius and Benas Rupeika. In lane 5, Singapore, Luke Enrique Diaz-Tang and Kai Cho. In lane 6, France, Anatol Siabas-Simon and Tom Gilhar. In lane 7, Czechia, Daniel Zaba and Mikuláš Hronek. And in lane 8, the United States of America, Soren Ogle and Sebastian Kaufmann. Öt előfutam K2 férfi U16 1000 méteren. Minden előfutamból az első 5 és a 2 legjobb 6. időt elérő egység jut majd a középfutamokba. Szerb, holland, argentin, litván, szingapúri, francia, cseh és amerikai egységek ebben az első előfutamban. Hamarosan féltávhoz ér a mezőny, és meglátjuk az első részeredményeket. A 6-oson a francia Siabas-Simon és Gilhard az élen.
argentin páros a második helyen, és a csehek egyelőre a harmadikok a 7-es pályán. 300 méter van még vissza, és továbbra is a 6-os, illetve a 3-as pálya, Franciaország és Argentína emelkedik ki egy kicsit a mezőnyből. 250 meters to go, and we see France and Argentina in the front, but now we can see the Czech K2 Zaba and Hronek coming closer and closer to the French K2, and maybe it's already Czechia in the second position. As I mentioned, the top 5 can go to the semifinals, and the 2 next best by time from the 5 heats. And now it's Argentina, Czechia, France, the USA in lane 8, and we can see on the other side Serbia in lane 1, and the big battle between Serbia and Singapore. But let's see the finishes. Argentina in lane 3, coming as first, followed by Czechia, then France, the United States of America, and it's Serbia who is the 5th, Singapore is the 6th, Lithuania the 7th, the Netherlands the 8th. So Singapore is pending. They have to wait for the results of the 2nd, 3rd, 4th and 5th heat to see if they are one of the 2 next best by time. It was the first heat for men under 16 in K2 in 1000 meters. The second heat starts at 9:05. You can see the boats in the start. In lane 1, Slovenia, Filip Palian and Bina Prezeren. In lane 3, Ukraine, Denis Ovsyannikov and Dimitro Yakushonok. In lane 4, Israel, Ido Karasenti and Itai Nussbaum. In lane 5, the United States of America, Ben Waters and Kyle Peterson. In lane 6, Serbia, Mateja Molnár and Petar Lakicevic. In lane 7, Croatia, Fran Majstorovic and Petar Majstorovic. And in lane 8, France, Telio Lepetit and Elouan Nuj. Denmark in the lead after 250 meters, followed by, Serbia, followed by France. And Ukraine in the 3rd position. So Serbia, France and Ukraine in the top 3 after 250 meters. After 200 meters, 500 meters, it's still France and Serbia in the top 2. And Ukraine still in the 3rd position, so there was a change in the order. France is already in the 1st position and Serbia in the 2nd, but let's see
Last a little bit more than 300 meters. We see a quite self-confident French K2, Le Petit and Nouge in lane 8, but even the Serbian Molnar and Lakicevic are pretty strong in lane 6. As we have 7 boats in this second heat, there is only 1 boat who will be out after the race. And now it seems that it is Slovenia who is in the 6th position in lane 1. France or Serbia will win this second heat, that's the question. Maybe it will be Serbia, but that's for sure that both of them will go to the semi-final, and even Ukraine in lane 3 coming as 3rd, and Israel is right now in the 4th position. So Serbian win in the second heat for men under 16 in K2. France is the second. Congratulations, guys. Ukraine and Israel in the 3rd and 4th positions, and the big battle for the 5th place. And I think it was maybe Croatia, which means that the USA is the 6th and they have to wait for their time, and Slovenia is the 7th. I will check the photo finish, but I think that Croatia came as 5th, which means for them that they go to the semi-final and the USA has to wait. And the photo finish says that Croatia is the 5th, so Serbia, France, Ukraine, Israel and Croatia are in the semi-final. The USA is pending and Slovenia is out. And you already see the 3rd heat in the start. K2 men under 16, 1000 meters. Belgium in lane 1, Wolf van Lommel and Seppe Lumans. Great Britain in lane 2, Freddie Hard and Oliver Mazur. Hungary in lane 3, Budai Kevin and Lánci Zaránd János. Canada in lane 4, Aidan Kinnaird and Mikael Csaban. Greece in lane 5, Petros Panagiotis Litsas and Nikolaos Nakis. Denmark in lane 6, Anton Jensen and Magnus Valentin Nissen. Bulgaria in lane 7, Metin Ahmed and Jan Adam. Lithuania in lane 8, Benediktas Stokke and Kajus Adamovic. Budai Kevin és Lánci Zaránd János a 3-as pályán. Egyelőre fölöttük egyel a britek, Hard és Mazur az élen, de a második helyen már ott van Budai Kevin és Lánci Zaránd János, mögöttük pedig a 8-as pályán a litvánok Stokke és Adamovic a 3. helyen. Ez volt a 250 méter megtétele utáni első részidőmérő eredménye. Biztos továbbjutó helyen tehát a magyar egység. Great Britain was in the lead after the first 250 meters, followed by Hungary and Lithuania. Soon we will see the split times at the 500 meters start. And still Great Britain in the lead, followed by Hungary, and in the 3rd position still Lithuania in lane 8, and it will be a big battle for the 4th, 5th and 6th positions. The first 5 places mean semi-final. As we could see in the previous heat, it's pretty important for the athletes to be in the top 5.
Budai Kevin és Lánci Zarán János magabiztosan a biztos továbbjutás felé halad. Továbbra is előttük látom a britteket, és talán a másik oldalukon a kanadaiak is feljöttek, és nagyon jönnek itt lent a 8-as pályán a litvánok, akik eddig is ott voltak a harmadik helyen, de most már talán be is csúsztak a többiek elé, és nagyot hajrázik a 6-oson a dán egység is. Lássuk az utolsó 200 métert. Továbbra is ott van az első háromban a magyar hajó, de nagyon-nagyon jönnek a kanadaiak, jönnek a dánok, és megkezdték a hajrát a bolgárok is, illetve természetesen fent a kettesen a britek, Hard és Mazur. Let's see the last 100 meters. Great Britain, Lithuania, Hungary, and in lane 6, Denmark in the top 4, but pay attention to Canada in lane 4. Let's see who is in the top 5 and can go straight to the semifinal. It's Great Britain, Hungary, Canada, Lithuania, and Denmark, which means that Bulgaria is the 6th, so they are pending. Greece is the 7th, and Belgium in lane 1 arrives as 8th. Gratulálunk Budai Kevinnek és Lánci Zaránd Jánosnak. Találkozunk a középfutamokban. Ez volt a harmadik előfutam, és 9 óra 15 perckor már el is rajtol a negyedik előfutam Kajak-2-es férfi U16 1000 méteren. K2 men under 16, 1000 meters, heat 4. In lane 1, Slovakia, Matej Lopata and Michal Tóth. In lane 2, Greece, Anastasios Didaskalou and Theodoros Limperopoulos. In lane 3, Czechia, Václav Hojny and Tomáš Faltus. In lane 4, Poland, Pavel Sot and Damian Zawitovski. In lane 5, Italy, Matteo Savella and Giulio Fucchi. In lane 6, Hungary, Lőrinci Csákvári Bruno and Takács Áron Dávid. In lane 7, Germany, Henrik Kollmann and Lars Stege. In lane 8, Argentina, Valentin Mohadeb and Juan Mateo Leiser. Lőrinci Csákvári Bruno és Takács Áron Dávid a 6-os pályán. Egyelőre körülbelül a második helyen. Faltus és Hojny, a cseh egység a 3-ason vezet az első 250 méter megtétele után. After the first 500 meters, Czechia, Hungary and Germany in the top 3, followed by Poland in lane 4.
talán már a magyar egység az élen, de lehet, hogy még mindig fent a hármason a csehek vezetnek. Hamarosan 250 méternél megint megkapjuk majd a részidő eredményeket, illetve lassan már szabad szemmel is látjuk, hogy a cseh, a magyar, itt a hetesen a német egység zárkózott. Ez egyelőre az első három, és jól jönnek a lengyelek a 4-es pályán, és harcban az 5. helyért az olaszok és az argentin hajó itt a 8-ason. Csehország, Magyarország és Németország egy kicsit talán kiemelkedik a mezőnyből, de jól jönnek a 4-esen a lengyelek. Talán ők egyébként meglephetik a németeket itt a 7-es pályán. Czechia, Hungary, Poland, Germany and Italy in the top 5. And in lane 3, Czechia wins the 4th heat, Hungary is the 2nd, Poland is the 3rd, followed by Italy, Germany is the 5th, and Argentina is the 6th, which means that Argentina has to wait for the results, for the times. Slovakia comes as 6th. Sorry, Slovakia was the 8th, and Greece. It's already the 5th heat for men under 16 in K2. Poland in lane 1, Mateusz Majza and Adam Kuszczynski. Korea in lane 2, Dong-Jung Lee and Hyunyeon Yu. Slovenia in lane 3, Žiga Vizintin and Gregor Gasperin. Slovakia in lane 4, Jakub Bartolčič and Maxim Becker. Great Britain in lane 5, Tom Hatton and Conor Hartney. Switzerland in lane 6, Sebastian Bachmann and Nico Koblet. The Republic of South Africa in lane 7, Zbulelo Gobezi and Matthew Wilson. And in lane 8, Ukraine, Oleksiy Slivinsky and Maxim Prizhaznyuk. We see the Swiss K2 in the lead, Bachmann and Koblet, followed by Poland in lane 1, Majza and Kuszczynski, and Hatton and Hartney. The British K2 in lane 5 is in the 3rd position, followed by Ukraine in lane 8, but it was only the first quarter of these 1000 meters heat, which is the last heat for men under 16 in K2. See the Polish K2 in lane 1 already in the lead, followed by Ukraine and Switzerland. Great Britain is still in the 4th position. And let's see the last 350 meters. They are approaching the start area, which means that 300 meters to go, and Poland, Slovakia
Great Britain, Switzerland, and Ukraine. Head to each other. And let's see if these 5 boats can go to the semi-final, or can the Republic of South Africa surprise the top 5. Slovakia, Great Britain, and Poland in the top 3. Let's see the last 50 meters, and it's Hatton and Hartney from Great Britain push it really hard, so Great Britain wins the last heat, Poland is the second, and Slovakia the third, Ukraine is the fourth, Switzerland the fifth, Republic of South Africa the sixth, which means that they are pending, Slovenia is the seventh, so they are unfortunately out, and the eighth is Korea, Lee and Yu. That was the fifth and last heat for men under 16 in K2. The next race is the first heat for women. So here's the Korean K2. Congratulations, guys. They seem really exhausted after this 1,000 meters. The next race starts at 9:25. Heat 1 for women under 16 in K2. The distance is the same. We have Germany in lane 2, Lena Giske and Vivian Kude. Hungary in lane 3, Acélos Hanna Gloria and Leszko Vivian. France in lane 4, Elise Shazran and Amelie Pflieger. Korea in lane 5, Sivo Lee and Hyun Seo Lee. Singapore in lane 6, Kailayana Yu Susan Heng and Kai Jing Lim. Slovakia in lane 7, Alexandra Kovachova and Diana Markovichova. And Estonia in lane 8, Kelly Letzi and Miriam Assaru. Acélos Hanna Glória és Leszko Vivien a 3-as pályán. A Kajak-2-es női U16 1000 méteres első előfutamban. A 2-es pályán egy német egység a 4-esen, egy francia hajó az 5-ösön Korea, a 6-oson Szingapur, a 7-esen Szlovákia és a 8-ason Észtország. 3 előfutam van Kajak-2-es női U16 1000 méteren, csak és kizárólag az első helyen beérkező egység juthat egyből a döntőbe, a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik helyezettek a középfutamba jutnak tovább. A többi egység kiesik, de ebben az előfutamban 7 hajó van, tehát az első a döntőbe, a többiek pedig a középfutamba jutnak. Acélos Hanna Glória és Leszko Vivien az élen az első 250 méter megtétele után, de már hamarosan az 500-as rajtvonalhoz érnek. A táv első fele után magabiztosan vezet a magyar hajó. Fölöttük egyel a 2-es pályán a németek a második helyen. After the first 500 meters, it was the Hungarian boat in lane 3 who was in the lead, followed by Germany in lane 2, and we can see Slovakia in lane 7.
coming closer and closer. As I mentioned, only the first one can go straight to the final. From the second to the seventh, the K2s go to the semifinal. Hungary or Slovakia? Right now it seems that that is the question. Az utolsó 200 méter, és továbbra is acélos Hanna Glória és Leskó Vivien az élen. A szlovák és a német hajó vív egymással a második helyért, illetve a 4-es pályán a francia egység hajrázik. Hungary still in the lead. Acélos Hanna Glória and Leskó Vivien, followed by Slovakia in lane 7 and Germany in lane 2. And pay attention to France in lane 4. Magabiztosan több mint egy hajó előnnyel acélos Hanna Glória és Leskó Vivien a célban, gratulálunk. Slovakia is the second, Germany the third, France the fourth, and Singapore is the fifth, followed by Estonia and Korea. So Hungary is already in the final, and Slovakia, Germany, France, Singapore and Korea go to the semi-final, and Estonia, of course. Heat 2, women under 16 in K2 in 1000 meters. Slovenia in lane 1, Eva Plesnikar and Zala Jakulin. Italy in lane 2, Anita Testa and Flavia Valente. Hungary in lane 3, Mor Mirtil and Nyíri Bernadett. Poland in lane 4, Kinga Chojnacka and Zofia Mackovska. Estonia in lane 5, Linda Raska and Karola Mitt. Serbia in lane 6, Anya Loknar and Anya Kovacevic, and Argentina in lane 8, Olivia Pacheco and Lucia Flores Garcia. A második előfutamban a 3-as pályán láthatjuk Mor Mirtilt és Nyíri Bernadettet, a magyar egységet, Szlovénia az 1-esen, Olaszország a 2-esen, fölöttünk a 4-esen Lengyelország, az 5-ösön Észtország, a 6-oson Szerbia és a 8-ason Argentína. 7 hajó tehát ebben a második előfutamban, és csak úgy, mint az előző előfutamból, innen is csak és kizárólag az első helyen beérkező egység jut majd a döntőbe, a többiek pedig a középfutamokba jutnak tovább. Az első 250 megtétele után magabiztosan vezetett Mor Mirtil és Nyíri Bernadett, hamarosan az 500 méteres részidőmérőhöz érnek. Itt már nem a magyar egység áll az élen, hanem Loknár és Kovacevic, a szerb hajó a 6-oson. Ez a két egység magasan kiemelkedik a mezőnyből. Lássuk, hogy a táv második fele kinek sikerül majd jobban. After 500 meters, it's Serbia, Loknar and Kovacevic who are in the lead. And as I mentioned, only the first can go straight to the final. All the next boats go to the semi-final. So Serbia and Hungary in the top 2. And pay attention to Argentina in lane 8, coming closer and closer to the leading boats.
But I think the question is if Hungary or Serbia can go straight to the final. 300 meters to go. Soon they will reach the last checkpoint at 250 meters, and we will have the split times and can see the difference between the top two boats. Still Serbia was in the lead at the last checkpoint, and let's see the last less than 200 meters, so Serbia or Hungary can go to the final. That's the big question. Egyelőre a szerbek vezetnek, Loknár és Kovacevic, de jól harázik Mormirtil és Nyíri Bernadett. Lássuk, hogy végül sikerül-e a magyar egységnek becsúsznia a szerb hajó elé. Ki lesz az, aki közvetlenül a döntőbe juthat a második előfutamból, és ki az, akinek középfutamra kell még készülnie, és úgy tűnik, hogy ez Mormirtil és Nyíri Bernadett lesz már, mint akik megnyerik a második előfutamot. Gratulálunk, lányok! So Hungary is the first and goes straight to the final. Serbia is the second. Congratulations. Argentina arrives as third. Poland is the fourth. Estonia is the fifth. In the sixth position we can see Italy, and Slovenia is the seventh. So Hungary is already in the final, and we meet all the other boats in the semifinals. It was the second heat, and the third heat is coming up. It starts at 9:35. Heat 3 in K2, women under 16 in 1000 meters in lane 1, Denmark, Karolina Alsőr and Frida Mari Soborg. Moldova in lane 2, Daria Plaxi and Dina Ostroveci. The United States of America in lane 3, Isabel Kane and Zoe Rice. In lane 4, Germany, Undine Horak and Natalie Lange. In lane 5, France, Lilu Mango and Eloise Pio. In lane 6, Serbia, Zsófi Horváth and Andrea Vukasinovic. In lane 7, Slovakia, Alexandra Matovska and Daniela Rusova. And in lane 8, Canada, Emily Waters and Gail Bousquet. We can see Serbia, Horváth and Vukasinovic in the lead, followed by Canada, Waters and Bousquet. And of course there is no change in the progression system, only the first can go to the final. And as we have 8 boats, it means that we say goodbye to one of the boats. The first goes to the final. From the second to the seventh, boats go to the semi-final, and the eighth is out. After 500 meters, it's still Serbia in lane 6 in the leading position. Canada and Denmark in the second and the third. Let's see if Canada or Denmark can come closer to the Serbian K2.
As you can see, we missed the German K2 in lane 4, which means that we have only 7 boats. So the first goes to the final, and the second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh will go to the semi-final. So no one is out. And still Serbia in the lead, 200 meters to go. But let's see if Denmark or Canada can have a super strong last 200 meters and catch the Serbian boat, or will it be Zsófi Horváth and Andrea Vukasinovic who can join the 2 Hungarian boats who are already in the final? Still Serbia in the lead and less than 100 meters to go. So it's a Serbian win in the third heat for women under 16 in K2 in 1000 meters. Congratulations to Zsófi Horváth and Andrea Vukasinovic. They are the winners of the third heat. So Serbia is in the final. Denmark is the second, Canada the third. They go to the semi-final, just like Moldova in lane 2, but in the fourth position it's Slovakia, Motoskova and Rushova, then Moldova, followed by France and the United States of America. It was the last heat for women under 16 in K2. And the next race is the first heat for women under 17 in K2. The distance is still 1000 meters. We have only 2 heats for women under 17, which means that the first 3 of each will go to final. The 4th, 6th, 7th, and the next best by time will go to the semi-final, and the rest is out. And here they go, heat 1, women under 17 in K2, lane 2 Denmark, Alberta Noy and Emily Sondergaard, lane 3 Poland, Natalia Skowronska and Maja Lucák, lane 4 Hungary, Hochfelner Katalin and Szijjártó Dóra, lane 5 Great Britain, Zoe Heriot and Alicia Pierce, lane 6 Turkey, Isil Sukarvan and Ozgenas Yildiz, and lane 7 Germany, Lotte Luise Livovsky and Liv Grete Kontop. 2 előfutam van K2 női U17 1000 méteren, és itt az első előfutamban a 4-es pályán Hochfelner Katalin és Szijjártó Dóra párosa. Rajtuk kívül a 2-es pályán egy dán, a 3-as pályán egy lengyel, az 5-ösön egy brit, a 6-oson egy török és a 7-esen egy német egység igyekszik ott lenni az első 3-ban, hiszen mindkét előfutamból az első 3 egyből a döntőbe juthat, míg a 4., 5. és 6. helyezettek, mert hogy 6 egység van mindkét előfutamban, szóval a 4., 5. és 6. helyezettek a középfutamban folytathatják, és ott dől majd el, hogy melyik 3 hajó lehet ott az A döntőben majd. Lássuk Hochfelner Katalint és Szijjártó Dórát a 4-esen. Jól tartják magukat a lányok, de legjobban a 6-oson Kárván és Yildiz, a török páros. Én őket látom az élen. Hamarosan féltávhoz ér a mezőny, és meglátjuk a részidő eredményeket, de a török hajó mellett a német a 7-es pályán az, aki másodikként érkezik, és őket követik Hochfelner Kata és Szijjártó Dóra. Egyelőre tehát ott van az első 3-ban a magyar páros, jól jönnek fölöttük a lengyelek, Skowronska és Lucák, a 3-as pályán rájuk kell majd figyelni itt a végén. After the first 500 meters, Turkey, Germany and Hungary in the top 3, followed by Poland
And as I mentioned, only the first 3 boats can go to the final. The 4th, 5th and 6th will go to the semi-final. Let's see which 3 boats can be the fastest one in the last 300 meters. Can Turkey keep the first position, or will it be maybe Germany or Hungary or Poland who can cross the finish line as first? Still Turkey in the lead and Germany in the 2nd position, and it's a big battle between Hungary and Poland for the 3rd position. Törökország és Németország harcol az első helyért, Lengyelország és Magyarország pedig a 3. helyért. Kell a bíztatás Hagfelner Katának és Szijjártó Dórának, hogy biztosan ott legyenek az első 3-ban, és biztosan döntőzzenek, ne kelljen még egy középfutamot is menniük a lányoknak. Turkey, Germany, Hungary and Poland. Let's see who will be in the top 3. Exciting last 50 meters. And at the end, I think it's Poland, Hungary and Turkey. And it's Germany who came as 4th. Denmark is the 5th, and Great Britain is the 6th. Ebből a 4-esből úgy tűnik, hogy a németeknek sikerült kevésbé a hajrá, tehát Lengyelország, Magyarország és Törökország van ott már a döntőben. Kajak-2-es női U17 1000 méteren az első előfutamból. Németország, Dánia és Nagy-Britannia középfutamozik, de lássuk majd a célfotó eredményeit, hogy egész pontosan hogy alakult a befutási sorrend. Itt ez már a 156. futam. 2024-ben itt Szegeden az ORV-n. És a célfotó azt mondja, hogy Hagfelner Kata és Szijjártó Dóra nyerte a futamot, Törökország a 2., Lengyelország a 3., és a németek, a dánok és a britek középfutamoznak. So the unofficial results are Hungary, Turkey and Poland go to the final. Germany, Denmark and Great Britain go to the semi-final. And we already see the 2nd heat for women under 17 in K2. Great Britain in lane 2, Sophie Dunlop and Francesca Scrivener. Italy in lane 3, Erin Gratton and Greta Peteani. Lane 4, France, Juna Leherek and Kati Poitu. Poland in lane 5, Victoria Loba and Klaudia Gorzsinska. Lane 6, Hungary, Mányai Zsófia and Varró Csenge. Lane 7, United States of America, Bryn Collins and Regan Lillis. A 6-os pályán Mányai Zsófia és Varró Csenge a 2. előfutamban, Kajak-2-es női U17 1000 méteren, a 2-es pályán Nagy-Britannia, a 3-ason Olaszország, a 4-esen Franciaország, az 5-ösön Lengyelország, a 6-oson a Magyar Egység és 7-esen az Egyesült Államok. Nem változik ebben az előfutamban sem a továbbjutási rendszer, az első 3 helyen kell végeznie a Magyar Egységnek ahhoz, hogy döntőzzön, és a 4., 5., 6. helyezettek a középfutamba jutnak, ahonnan további 3 egység jut majd tovább a döntőbe. 2. helyen volt az első 500 méter megtétele után a magyar hajó, eddig tehát biztosan döntős helyen a magyar páros. A lengyel egység vezet az 5-ös pályán, és mögöttük ott a magyar hajó, jól jönnek még
a hármason az olaszok. Polish lead in the second heat for women under 17 in K2, Hungary in the second position. And the big battle for the third place between Great Britain and Italy, and maybe even France can show us something in the last 200 meters. That's for sure that Poland in lane 5 is in the first position, Hungary in the second, and I think it's already Great Britain in lane 2 who is in the third, followed by Italy and France. That's for sure that the United States of America is in the sixth position. Let's see the last 100 meters. Nagyon jól hajrázik Mányai Zsófi és Varró Csenge, de a lengyeleket már nem érik utol. Poland is the first, Hungary the second, and Great Britain is the third. Congratulations, ladies, these three boats go to the final. France is the fourth, Italy the fifth, and the United States of America comes as sixth. So these second three boats, I mean the fourth, fifth, and sixth, go to the semifinal. It was the second and last heat for women under 17 in K2. The next race is the first heat for men under 17 in Canadian canoe doubles. We will see two heats, so the progression system stays the same. The top three can go to the final, the fourth, fifth, sixth, seventh, and the next best by time will go to the semifinal, and the rest is out. And here they go, lane 2, Vít Prikopa, Martin Novacek, Czechia, lane 3, Edgars Engelbrecht, Richard Skorago, Latvia, lane 4, Andrew Elliott and Oscar Lowe's, Great Britain, lane 5, Kis Martin Vajk, Molnár Gábor György, Hungary, lane 6, Mateusz Gierke, Maurice Smiter, Poland, lane 7, Bear Robertson, Liam McDonald, Canada, lane 8, Denis Wiener, Ilya Horlov, Ukraine. Prikopa and Novacek from Czechia in the lead after the first 250 meters, followed by Poland, Gierke and Smiter. A harmadik helyen Kis Martin Vajk és Molnár Gábor György az első 250 méter után. Cseh, lengyel és magyar hajó az első háromban. Hamarosan fél távhoz ér a mezőny, és továbbra is Prikopa és Novacek vezetnek fent a kettes pályán. De talán már a második helyen a magyar hajó. Ezt látjuk az 500 méteres rajtvonalnál áthaladva, hogy cseh, magyar, lengyel és kanadai hajók az első 4 helyen, őket követi ötödikként az ukrán páros. After the first 500 meters, Czechia, Hungary, Poland, Canada and Ukraine in the first 5 positions. Only the first 3 can go straight to the final. So right now it is Czechia, Hungary and Poland. But let's see the last 300 meters. Prikopa and Novacek clearly in the lead, followed by Hungary,
and Poland and Canada are fighting for the third position. 250 meters to go. Still Czechia in the lead. Továbbra is kiemelkedik a mezőnyből Prikopá és Novácsek, a cseppáros fent a kettesen, és nagyot kell mennie itt a végén Kis Martin Vajknak és Molnár Gábor Györgynek, hogy tartsák a második helyüket. Nagyon jönnek a kanadaiak a hetesen, és a magyar és a kanadai hajó között a lengyelek a hatoson. Egyelőre ők most egy kis kormányzással vannak elfoglalva, úgyhogy ez elegendő is volt a magyar és a kanadai hajónak ahhoz, hogy biztosítsa a helyét a közvetlenül döntőbe jutók között. Czechia in the lead, followed by Hungary and Canada. And these three boats can go straight to the final. Congratulations to Prikopá and Novacek. They are the winners of the heat. Hungary is the second, Canada the third, and Poland comes as fourth, which means that they have to go to the semifinal. Just like Ukraine in lane 8, they are the fifth. The sixth is Great Britain in lane 4, and the seventh is Latvia in lane 3. So Czechia, Hungary and Canada are already in the final. Poland, Ukraine, Great Britain and Latvia go to the semi-final. It was the first heat for men under 17 in C2. And you already see the start list of the second heat. Lane 1, Latvia, Adrian Spodenskis, Toms Mihalovic. Lane 2, Germany, Niels Böhm, Magnus Ott. Lane 3, France, Gabriel Renard and Theo Jakubowski. Lane 4, Brazil, João Pedro Alves da Silva and Diogenes Lopez Ferreira Jr. Lane 5, Poland, Pavel Laszak and Igor Puzon. Lane 6, Ukraine, Maxim Kopfkun, Zakar Ivanchuk. Lane 7, Italy, Fabio Dessi and Matteo Cocco. And lane 8, Hungary, Takács Lázár, Vargai Máté Sándor. A 8-as pályán a magyar egység, Takács Lázár és Vargai Sándor Máté a második előfutamban Kenu 2-es férfi U17 1000 méteren, az 1-esen a lett, a 2-esen a német, a 3-ason a francia, a 4-esen a brazil, az 5-ösön a lengyel, a 6-oson az ukrán és a 7-esen az olasz egység. A magyarok fölött az első 250 méter megtétele után a 6-oson az ukrán egység Bovkun és Iváncsuk az élen, őket a német hajó Böhm és Ott követi, és a brazilok a 4-es pályán a 3. helyen, egyelőre tehát nincs ott az első 3-ban a magyar hajó, Takács Lázár és Vargai Máté Sándor, de ez csak az első 250 méteres részidő eredménye volt. After the first 500 meters, we will see the split times again, and we will see if there is a change in the order, which 3 boats are in the top 3 positions, and right now it seems that Ukraine is in the lead, and I saw that Brazil is in the 2nd place, so sure there was a change in the top positions. Jól jön itt a 8-ason Takács Lázár és Vargai Máté Sándor harcban a döntőt érő helyekért. A 6-oson az ukránok, a 4-esen a brazilok,
akik előttünk vannak, és jól jönnek fent, az 1-es és a 2-es pályán, a lettek és a németek is. Ukraine and Brazil in the top 2, and there is a big battle for the 3rd position. Hungary in lane 8, Germany in lane 2, and Latvia in lane 1 are fighting for the 3rd place. Bovkun and Ivanchuk from Ukraine still in the lead. And let's see if Latvia, Podenskis and Mihalovic can come closer and can catch the 3rd place. Nagyon-nagyon erős hajrá kell Takács Lázártól és Vargai Máté Sándortól itt az utolsó százon, hogy odaérhessenek az első 3 hely valamelyikére. Az biztos, hogy az ukránok nyerik ezt az előfutamot. Bovkun and Ivanchuk are the winners of the 2nd heat. Congratulations. Brazil is the 2nd and Latvia is the 3rd. They are in the final. Hungary is the 4th, Germany the 5th. Poland is the 6th, and the 7th is France. The 8th is Italy. Ukrán, brazil és lett egységek már a döntőben. Takács Lázárral és Vargai Máté Sándorral a középfutamban találkozunk. Szép volt, fiúk! The next race is the first heat for men under 16 in C2 in 1000 meters. 2 heats, which means the first 3 of each can go to the final. The 4th, 5th, 6th, 7th and the next best by time will go to the semi-final. In lane 1, Oskar Dekowski, Mateusz Augustiniak from Poland. In lane 2, Joshua Sargent and Matthew Brown from Canada. In lane 3, Péter Zsolt Zsombor, Barna Dávid Zsombor, Hungary. In lane 4, Lucas Espirito Santos Santos and Guilherme Neri Consecao Pinto from Brazil. In lane 5, Alex Oravec and Maximilian Vician from Slovakia. In lane 6, Jungjin Yu and Jiho Choi from Korea. In lane 7, Cesmir Pokorny and Radek Kuchera from Czechia. And in lane 8, Pierre Gaudin and Timeo Vojny from France. A 3-ason Péter Zsolt Zsombor és Barna Dávid Zsombor. U16-os férfiak Kenu 2-es 1000 méteres első előfutama az 1-es pályán Lengyelország, a 2-es pályán Kanada, a 3-as pályán Magyarország, a 4-esen Brazília, az 5-ös pályán Szlovákia, a 6-oson Korea, a 7-esen Csehország és a 8-ason Franciaország. Ebben a korosztályban az U16-osok részére is 2 előfutam van, azaz az első 3 egység jut majd mindkét előfutamból egyből a döntőbe. A 4-től a 7. helyig beérkező, illetve a legjobb 8. jut majd a középfutamokba. Pontosabban a középfutamba, hiszen csak egy középfutam lesz ebben a versenyszámban. Lássuk, Péter Zsolt Zsombor és Barna Dávid Zsombor körülbelül hol áll az első 500 méter megtétele után. Hamarosan majd meglátjuk a részidő eredményeket. A lengyelek mögött a 2. helyen a magyar egység, féltávnál, alattuk a brazilok a 3. helyen, és a kanadaiak a 2-es pályán érkeznek 4-ként féltávhoz, tehát a felső pályák, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pályák egyelőre osztoznak az első 4 helyen. Lássuk, hogy sikerül esetleg
valakinek innen az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as pályáról meglepnie ezt a felső 4 egységet. Mi természetesen abban bízunk, hogy nem, és Péter Zsolt Zsombor, valamint Barna Dávid Zsombor ott lesz a top 3-ban, és ott lehet egyből a döntőben. Körülbelül 300 méter van még vissza, és nagyon együtt ez a 4 hajó, talán egy picit a 2-esen a kanadaiak azok, akik hátrébb vannak, és az 1-esen a lengyelek azok, akik vezetnek. Still the Polish team in the lead in lane 1, followed by Brazil, Hungary and Canada. And let's see the last 200 meters, and let's see if France in lane 8 or Czechia in lane 7 can come closer to the top 4. That's for sure that Slovakia has some problems with the steering, and that's also for sure that Poland in lane 1 is still in the leading position. Only 100 meters to go, and it's already Hungary in the 2nd and Brazil in the 3rd position. And let's see if Canada can push it so hard that they can arrive in the 3rd position. Poland, Hungary and Brazil in the top 3, which means final for them. Congratulations. Canada arrives as 4th. France is the 5th, Czechia the 6th, and Korea is the 7th. And Slovakia is the 8th. Congratulations, guys. This was the first heat for men under 16 in C2. The 2nd heat starts in a minute. You can see already the start list, and the athletes are already in the start. Megvan a döntő Péter Zsolt Zsombornak és Barna Dávid Zsombornak. A második helyen értek célba. Lássuk, hogy ebben a második előfutamban Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf, akik az 5-ös pályán indultak, szintén ott lesz egyből a döntőben. Az 1-es pályán a cseh, a 2-es pályán a német, a 3-as pályán az olasz, a 4-esen a francia, a 6-oson a szlovák, a 7-esen a lengyel, és a 8-as pályán az ukrán egység az ellenfeleik. C2 men under 16, 1000 meters, heat 2. In lane 1, Czechia, Andrej Prohászka and Mátyás Klauda. In lane 2, Germany, Arjen van der Zee and Emil Weber. In lane 3, Italy, Daniele Belliato and Lorenzo Battistelli. In lane 4, France, Karel Houghton and Augustin Richard. In lane 5, Hungary, Szél Kristóf and Balázs Bálint Kristóf. In lane 6, Slovakia, Marek Dostál and Viktor Gibas. In lane 7, Poland, Kasper Stanek and Mikhail Lipinski. In lane 8, Ukraine, Timofil Melnichuk and Ivan Kisil. ...250 méter megtétele után az első helyen állt Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf, és most is jól tartja még magát a magyar páros. Lent a 8-ason Melnichuk és Kisil, az ukrán hajó az élen, és mögöttük a második helyen a magyar hajó. Jól jönnek fent Prohászka és Klauda, a cseh páros az 1-esen. After the first 500 meters, we could see Ukraine, Hungary and Czechia
in the first 3 positions. Let's see if Poland in lane 7, Stanek and Lipinski, can come closer, or will it be Germany, Van der Zee and Weber, who can go straight to the final. 200 méter van körülbelül vissza, továbbra is tartják az ukránok az első helyet, feljöttek a lengyelek a 7-es pályán, és tartja az első 3 hely valamelyikén magán, szerintem a 3. helyet Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf, de figyelni kell fent az 1-esen a csehekre, Prohászka és Klóda is megkezdte a hajrát, és a németek Van der Zee és Weber is igencsak szaporázzák itt a végén. Ukraine, Melnichuk and Kisil still in the lead, and the big battle for the 2nd and 3rd positions between Czechia, Hungary, Poland and Germany. Ukraine is the first, that's not a question. And at the end it's Czechia and Hungary, I think, in the 2nd and 3rd position, and Poland is the 4th and Germany the 5th. But I will check the photo finish. The 6th is Italy, and the 7th is still a question, but it will be Slovakia, and the 8th is France. Exciting race at the end in the 2nd heat for men under 16 in C2. I have no doubt that Ukraine was the winner of the race. A célfotó szerint 4. lett a magyar egység, és a lengyel hajó a 3. The photo finish says that Poland is the 3rd and Hungary is the 4th. So Ukraine, Czechia and Poland in the top 3. We have a short break again. The next race is a semifinal for men under 17 in K2. It starts at 10:20. Négy tizeden múlott a magyar egység továbbjutása, de továbbra is azt írja a célfotó, hogy Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf a 4. helyen ért célba a második előfutamban. Ukrajna, Csehország és Lengyelország a döntőben, Magyarország, Németország, Olaszország és Szlovákia középfutamozik.
This is the semi-final for men under 17 in K2 in 1000 meters, with Italy in lane 1, Davide Del Gaudio and Manuele Sacchi. Slovakia in lane 2, Martin Apfel and Oskar Durko. Germany in lane 3, Theo Witzleb and Paul Gubsch. Slovakia in lane 4, Máté Marshall and Theo Peter Lukács. Great Britain in lane 5, Alexander Vorgen and Filip Ernroth. Czechia in lane 6, Patrik Janecek and Marek Kuncl. Poland in lane 7, Marcel Meus and Oskar Lewandowski. Estonia in lane 8, Fred Kaho and Jonas Vaheso. And Lithuania in lane 9, Domantas Gritenes and Benediktas Keblis. We have only one semi-final for men under 17. The top 3 can go to the final and the rest is out. Germany, Czechia and Poland. In the top 3 after the first 250 meters. Soon they will reach the 500 meters area and we will see the split times again. Germany, Czechia and Poland still in the top 3, followed by Slovakia in lane 4. Great Britain is coming closer and closer to Czechia, and even Slovakia in lane 2 is maybe a bit closer to Germany. It's already Great Britain in the lead. So a big battle for the top 3 places. Great Britain, Czechia and Germany. But it's already Slovakia who is closer to Great Britain. So Great Britain or Slovakia, or maybe Czechia in the first position, but these 3 boats are in the top 3, and let's see if Great Britain can win the semi-final, and yes, they can. So Great Britain, Slovakia and Czechia in the final. Slovakia, Poland, Estonia, Germany, Lithuania, Italy in the upcoming positions. So congratulations to Great Britain, Slovakia and Czechia. They are the finalists after this semi-final for men under 17 in K2 in 1000 meters.
This is the first semi-final for men under 16 in K2 in 1000 meters. We have 3 semi-finals, and the first 3 of each can go to final A. The 4th, 5th, 6th will go to final B. The 7th, 8th, and 9th will go to final C. In the first semi-final, we have Croatia in lane 1, Fran Mahistorovic and Petar Mahistorovic. In lane 2, United States of America, Soren Ogle and Sebastian Kaufmann. In lane 3, Poland, Mateusz Majza and Adam Koszczynski. In lane 4, Czechia, Václav Hojni and Tomáš Faltus. In lane 5, Argentina, Baltazar Lassos Sartori and Vito Raniero. In lane 6, France, Thélio Lepetit and Eloan Nouge. In lane 7, Canada, Aidan Kinnaird and Michael Chaban. In lane 8, Italy, Matteo Savella and Giulio Fucchi. In lane 9, Switzerland, Sebastian Bachmann and Nico Koblet. And we saw that Poland, Majza and Koszczynski are in the lead after the first 250 meters. And next to them, Czechia in lane 4, also in a good position. And Argentina in lane 5 is right now the 3rd. So Czechia, Poland and Argentina in the top 3, followed by Italy in lane 8. Italy is coming closer and closer to the top 3. Let's see if Czechia, Hojni and Faltus can keep the advantage. 250 meters to go. Still Czechia, Poland in the top 2 and Argentina, followed by Italy. And the last 200 meters. And it will be a big battle for the 3rd position. It seems that Poland is coming closer and closer to the Czech K2. And let's see if Poland or Czechia crosses the finish line first. But it's Czechia in lane 4, Hojni and Faltus. Poland is the 2nd and Argentina the 3rd, so they are the A finalists. Italy is the 4th, France the 5th, and Switzerland the 6th, which means that they are the B finalists. Canada is the 7th, the USA the 8th, and Croatia the 9th. So these 3 boats go to final C. It was the first semi-final for men under 16 in K2. We have 2 more. The 2nd semi-final starts at 10:30. You could see the start list of the 2nd semi-final, men under 16 in K2 in 1000 meters. Here they go in lane 1, Germany, Henrik Kohlmann and Lars Tige. In lane 2, Lithuania, Benediktas Stokke and Kajus Adomovic.
Lane 3, Ukraine, Denis Ovsyannikov and Dimitro Yakushonok. In lane 4, Czechia, Daniel Zaba and Mikolas Hronek. In lane 5, Great Britain, Freddie Hart and Oliver Mazur. In lane 6, Hungary, Lőrinci Csákvári Bruno, Takács Áron Dávid. In lane 7, Slovakia, Jakub Bartolčič and Maxim Becker. In lane 8, Serbia, Marko Lakatos and Nemanja Vlatkovic. In lane 9, Argentina, Valentin Mohadeb and Juan Mateo Laize. A hatoson Lőrinci Csákvári Bruno és Takács Áron Dávid. Egyelőre magabiztosan vezet a magyar egység. Az első 250 méter megtétele után az egyesen Németország, a kettesen Litvánia, a hármason Ukrajna, a négyesen Csehország, az ötösön Nagy-Britannia, a hatoson a magyar egység, a hetesen Szlovákia, a nyolcason Szerbia, a kilencesen Argentína, és ahogy említettem, ebben a versenyszámban 3 középfutam van. Mindhárom középfutamból az első 3 egység az A döntőbe, a 4., 5., 6. a B döntőbe, a 7., 8. és 9. pedig a C döntőbe jut. Továbbra is élen a 6-os pályán Lőrinci Csákvári Bruno és Takács Áron Dávid, de nagyon jól jönnek fent az egyesen a németek, Henrik Hölman és Lars Tége. A cseheket, Daniel Zabát és Mikolás Hroneket láttam a 3. helyen. Ezt erősíti meg a részidőmérő eredménye is, és az ukránok Ovsyannikov és Jakusonok egyelőre a 4. helyen. Hungary, Germany and Czechia was the order after 500 meters. And let's see if someone can surprise the top 3 K2s. As I mentioned, the first 3 can go to final A, the second 3 to final B, and the third 3 K2s go to final C. Hungary still in the lead in lane 6. And a big battle between Germany and maybe in the third position still Czechia. Lehet, hogy már a német hajó előrébb van, mint a magyar egység, fent az egyesen, a Surranó pályán. Jól elmentek a németek, megkezdték a hajrát, a csehek is a 4-es pályán, de jön a 6-oson Lőrinci Csákvári Bruno és Takács Áron Dávid, és egyelőre tartják a 2. helyet, tehát biztosan A döntőt érő helyen haladnak, és már kevesebb, mint 100 méter van vissza. It will be a German win in the second semifinal, so Germany, Hungary and Czechia in the top 3. They are the A finalists. Great Britain, Slovakia and Ukraine go to final B. Serbia, Argentina and Lithuania are the C finalists. Congratulations. Gratulálunk Lőrinci Csákvári Brunónak és Takács Áron Dávidnak. 2. helyen értek célba a középfutamban, és találkozunk velük az A döntőben, Kajak-2-es férfi U16 1000 méteren. Egy középfutamunk van még vissza ebben a versenyszámban, a 3. középfutamban. A 6-os pályán láthatjuk majd Budai Kevint és Lánci Zaránd Jánost. K2 men under 16, 1000 meters, semifinal 3. Lane 1, Denmark, Anton Jensen and Magnus Valentin Nissen. Lane 2, Israel, Ido Karasenti and Itai Nussbaum.
Lane 3, France, Anatole Sibas-Simon and Tom Gilhart. Lane 4, Great Britain, Tom Hatton and Conor Hartney. Lane 5, Serbia, Mateja Molnár and Petar Lakicevic. Lane 6, Hungary, Budai Kevin, Lánci Zaránd János. Lane 7, Poland, Pavel Sot and Damian Zawistovski. Lane 8, Ukraine, Oleksiy Slivinsky and Maxim Przyanuk. And lane 9, Bulgaria, Metin Ahmed and Jan Adam. Serbia and Hungary in the first two positions after the first 250 meters, followed by Ukraine and Poland in lane 8 and 7. When they reach the 500 meters start area, it's still Serbia in the leading position, followed by Hungary and Poland. And pay attention to Great Britain in lane 4. They are coming closer and closer to the top three. They are in a big battle for the fourth place with Ukraine in lane 8. And surely they would like to change the order at the end. Only the top three can go to final A. Serbia still in the lead, Mateja Molnár and Petar Lakicevic, followed by Hungary, and I think it's still Poland in the third position in lane 7. So Serbia, Hungary and Poland, but the British K2 in lane 4, Hatton and Hartney, may surprise the Polish K2 in the last 200 meters, and they just changed the frequency. Let's see if the British K2 can come closer to the Polish one, or can anyone else cause a little surprise. For example, Denmark in lane 1, however, they have less chance than Great Britain. So Serbia is the winner of the third semifinal of men under 16. Hungary is the second, and let's see who is the third. And it's Great Britain. Great finish from the British guys, which means that Poland is only the fourth, and they go to the B final just like Ukraine and Denmark. And our C finalists are Bulgaria, France and Israel.
K2 women under 16, 1000 meters, semifinal 1. Lane 1, the United States of America, Isabel Kane and Zoe Rice. Lane 2, Singapore, Kaila Yu, Hussein Yang and Kai Jing Lim. Lane 3, Slovakia, Alexandra Motovska and Daniela Rusova. Lane 4, Argentina, Olivia Pacheco and Lucia Flores Garcia. Lane 5, Denmark, Carolina Astur and Frida Mari Soborg. Lane 6, Germany, Lena Gischke and Vivian Kude. Lane 7, Poland, Kinga Chojnacka and Zofia Mackowska. Lane 8, Italy, Anita Testa and Flavia Valente. Lane 9, Estonia, Kelly Lezzi and Miriam Assaru. Two semifinals for the ladies. The top 3 of each can go to final A. The first, 5th, 6th, 7th and the next best by time will go to final B, and the rest is out. Denmark, Germany and Poland in the top 3 after the first half of the distance. Lane 5, 6 and 7. And let's see if Estonia in lane 9 or maybe Slovakia in lane 3 or Argentina in lane 4 can surprise the top 3. That's for sure that Denmark, Carolina Arsur and Frida Mari Soborg are still in the lead. They have 250 meters to go. And the advantage of the Danish K2 is almost one boat. And a big battle for the second, third positions between Argentina, Germany, Slovakia and Estonia. And let's see if Slovakia can catch the Argentinian or the German K2. That's for sure that Denmark in lane 5 is in the leading position. Argentina just changed the frequency and they are surely in the top 3. So Denmark, Argentina and Germany are the A finalists. Congratulations. Slovakia is the 4th, Poland the 5th, followed by Estonia, Singapore and Italy. And it's the United States of America who arrives in the 9th position, so they are out. It was the first semifinal for women under 16 in K2. The second semifinal starts at 11:15. They are already approaching the start.
This is the second semifinal for women under 16 in K2 in 1000 meters. Lane 1 Slovenia, Eva Plesnikar and Zala Jakulin. Lane 2 Moldova, Daria Plaxi and Dina Ostroveci. Lane 3 France, Alice Shazaran and Amelie Pflieger. Lane 4 Serbia, Anja Loknar and Anja Kovacevic. Lane 5 Slovakia, Alexandra Kovachova and Diana Markovicova. Lane 6 Canada, Emily Waters and Gail Busquet. Lane 7 Estonia, Linda Raska and Karola Mitt. Lane 8 France, Lilu Mango and Eloise Piot. And Lane 9 Korea, Sivo Lee and Hyun Seo Lee. Canada in the lead after the first 250 meters, followed by Slovakia and Serbia. Waters and Busquet have more than one boat advantage. Let's see if they can keep this speed, this frequency until the end. Still Canada in the lead, so there is no change in the top three. Canada, Slovakia and Serbia in the first places, which means that they may go to final A from this second semifinal. And as you can see, we miss Korea in lane 9. But still Canada in the lead. And maybe it's already Serbia in the second position, that's for sure, that they are in a big battle with Slovakia for the second place. And in the last 200 meters, let's see if the Canadian girls have power enough to win this race. They were in the first position right after the start, and let's see if they can keep this first position until the finish line, or will it be maybe Serbia who can catch the Canadian K2. Still Slovakia in the third position. And there is no doubt that these three boats will go to final A. The question is, who is the winner of the second semi-final? And the tight race at the end between Canada and Serbia. But Canada is the first, Serbia is the second, and Slovakia arrives in the third position. So they are our A finalists. Estonia is the fourth, France, and France again, to French boats, followed by Slovenia and Moldova.
It's already the semi-final for women under 17 in K2 in 1000 meters. 6 boats in the semi-final, and the top 3 can go to the final, the rest is out. In lane 2, the United States of America, Regan Lils and Brian Collins. In lane 3, Denmark, Emily Sondergaard and Alberte Noé. In lane 4, Germany, Lotte Louise Livovsky and Liv Grete Kontop. In lane 5, France, Yuna Leherek and Kati Potu. In lane 6, Italy, Erin Gratton and Greta Peteani. And in lane 7, Great Britain, Alicia Pierce and Zoe Heriot. Germany, Denmark and France in the first 3 positions, followed by Great Britain after the first 250 meters. Still German lead in the semi-final for women under 17. More than 1 boat is the difference between Germany and Denmark, and more than 2 boats between Germany and France. France is in the 3rd position, so there is no change in the top 3, Germany, Denmark and France may join the A final. .200 meters to go, and Germany still in the lead. Denmark and France in the 2nd and 3rd positions. Germany, Livovsky and Kontop. Denmark, Sondergaard and Noé. And France, Leherek and Potu go to final. Congratulations, ladies. You can see Great Britain coming in the 4th position, and the United States of America is the 5th. It was the semi-final for women under 17 in K2 in 1000 meters. We have one more semi-final, but we changed the distance, and
And the next race comes from 500 meters. You will see the semifinal for women under 17 in C4s. It starts at 11:05.
One more minute and we will see the semi-final for women under 17 in C4. The distance is 500 meters, 5 boats in the start, 6 boats in the start, and the top 3 can go to the final. The rest will be out. We have France in lane 2, Czechia in lane 3, Germany in lane 4, Hungary in lane 5, the United States of America in lane 6, and Italy in lane 7. Egyetlen középfutam van Kenu 4-es női U17 500 méteren, 6 hajóval, köztük az 5-ös pályán, Barna Sárával, Zsésomló Zsuzsannával, Hoffer Eszterrel és Nagy Kincsővel. A magyar egységnek az első 3 hely valamelyikén kell végeznie ahhoz, hogy ott lehessen az A döntőben ebben a versenyszámban. A 4., 5. és 6. helyen beérő egységek nem jutnak tovább. Még egyszer, tehát francia, cseh, német, magyar, amerikai és olasz Kenu 4-esek a pályán ebben a középfutamban. Germany in the lead after the first half of the distance. As I mentioned, the top 3 can go to the final and the rest is out. Right now it is Germany, Czechia and Hungary. But pay attention to the United States of America in lane 6. They are quite close to the top 3. Let's see if the Czech C4 can catch the German ladies, or will it be Germany who can win this semi-final? It's not easy to steer these long and heavy boats. So still Germany, Czechia and Hungary, and the United States of America is in the 4th position. Let's see if they can change it in the last 50 meters, but no chance to change. Germany, Czechia and Hungary. Ott vannak tehát a magyar lányok a döntőben, harmadikként érkeztek célba. The United States of America is the 4th, France is the 5th, I think, and Italy the 6th. It was tight between the French and the Italian C4. So we have a short break again and change the distance back to 1,000 meters. The next race starts at 11:25 and you will see the heats for men under 17 in C4. 2 heats for men under 17 in C4 in 1,000 meters. So the top 3 of each will go to the final. The 4th, 5th, 6th, 7th and next best by time will go to the semi-final and the rest will be out, but as I mentioned, it starts at 11:25. 11 óra 25 perckor rajtol a következő versenyszám. Visszatérünk az 1000 méterekre. Előfutamokat láthatunk majd. Elsőként Kenu 4-es,
U17-es korosztályban, férfi 1000 méteren, tehát 11 óra 25-kor és 11 óra 30-kor 2 előfutam. Kenu 4-es férfi U17 1000 méteren.
C4 women under 17. C4 men, I'm sorry, under 17. 1000 meters, heat 1. Brazil in lane 3, Diogenes Lopez Ferreira Jr., Lucas Espirito Santos Santos, João Pedro Alves da Silva, and Guilherme Neri Consecaio Pinto. Ukraine in lane 4, Denis Venher, Mikhailo Leuta, Kirilo Shkurov, and Ilya Horlov. In lane 5, Czechia, Oliver Král, Marek Škrob, Danilo Martinenko, and Jan Zirovnyicki. And in lane 6, Hungary, Mitropoulos Konstantinos, Haris Hunor Levente, Erdélyi Gergő, Faragó Tóth Ábel. Two heats with 9 boats. We can see 4 boats in the first heat, and the top 3 can go straight to the final, and the 4th will go to the semi-final. A magyar hajó a harmadik helyen állt, 250 méter után az ukrán és a cseh hajó mögött, egyelőre tehát a brazilok a 4. helyen, némi kormányzási problémával küzdvén. Féltávnál ugyanezen 3 hajó van, a döntőtérő helyeken továbbra is a brazilok a 4. Ukrán, cseh, magyar hajó tehát az első 3 helyen. Ukraine, Czechia and Hungary. There is no change in the order. And these 3 boats go to the final, and Brazil is out of the lane, which means that unfortunately they will be disqualified. So congratulations to Ukraine, Czechia and Hungary. And Brazil will be disqualified. As I mentioned yesterday, athletes or crews have to paddle in the center of the lane, but the most important thing, to stay in the lane, while Brazil was out of its allocated lane. So unfortunately, this C4 is disqualified.
And you see the second heat for men under 17 in C4 in 1000 meters. In lane 3, France, Titouan Stoll, Axel Mariuk, Karel Oton and Timeo Vojny. In lane 4, Poland, Kasper Stanek, Mateusz Gierke, Mateusz Agustinyak and Oskar Dekovsky. In lane 5, Ukraine, Timofey Melnichuk, Ivan Kisil, Maxim Bovkun and Zakhar Ivanchuk. In lane 6, Germany, Josef Wieg, Jonas Priel, Jon Prager and Ilya Bartasov. And in lane 7, Hungary, Szél Kristóf, Molnár Ádám István, Molnár Lukács Ivo, Kis Máté Zalán. Ukraine, Hungary and Poland in the top 3 in the second heat for men in C4. Második helyen Szél Kristóf, Molnár Ádám István, Molnár Lukács Ivo és Kis Máté Zalán. Az 5-ös pályán az ukránok előzik meg a magyar egységet, és tartja a lépést a lengyel hajó is a 4-esen. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy még egy ukrán, még egy magyar és egy lengyel egység juthat be ebből a második előfutamból a döntőbe, Kenu 4-es férfi U17 1000 méteren. .200 meters to go and still Ukraine in the lead. And we can see the Polish team in the second and the Hungarian C4 in the third place. And the Ukrainian C4 could change the frequency at the end. Even the Polish C4 is pushing really hard, but they can't catch the Ukrainians, so Ukraine is the first, Poland is the second, and Hungary is the third in the second heat for men under 17. Harmadikként ér célba Szél Kristóf, Molnár Ádám István, Molnár Lukács Ivo és Kis Máté Zalán. Ott vannak tehát a döntőben, Kenu 4-es férfi U17 1000 méteren. Érkezik a 6-os pályán a német és a 3-ason a francia egység, velük a középfutamban találkozunk még. Germany and France in the 4th and 5th place, which means that they go to the semifinal.
The next race is the first heat for men under 17 in K4, 1000 meters. We have 2 heats. The top 3 of each will go straight to the final. The 4th, 5th, 6th, 7th, and the next best by time will go to the semi-final, and the rest is out. And as you can see, there is no boat in lane 5. So we have 8 K4s in the first heat. Poland is in lane 1. Maciej Bargiel, Michal Slovinski, Bartosz Kulpa and Simon Witkowski. Germany is in lane 2. Lennart Böhling, Richard Arnold, Norwin Gruneich and Yannick Herz. Hungary in lane 3, Nagyrasztóczky Vince, Varga Zalán, Borda Huba, Acél Márton Ádám. France in lane 4, Clement Zapaterra, Elvia Gurrieri, Viktor Bavankov and Tao Zwiller. Serbia in lane 6, Vuk Lazetic, Marko Tuckesic, Vuk Vujicic and Mihailo Curkovic. Slovakia in lane 7, Matej Lopata, Mikhail Tóth, Samuel Hangya and Tomáš Tapusik. Denmark in lane 8, Jonathan Lagarde Quist, Sebastian Holm Honore, Isaac Ting and Karl Emil Orbeck Langbale. And the United States of America is in lane 9, David Butcher, Sam Rhodes, Jackson Petrie and Connor Rowland. Az első 250 méter megtétele után Nagyrasztóczky Vince, Varga Zalán, Borda Huba és Acél Márton Ádám a 3-as hajóban az élen. Hamarosan 500 méternél újabb részidőket láthatunk majd. A legközelebb a magyarokhoz itt a 8-as pályán a dán hajót láthatjuk. És fent a 2-es pályán a német hajó érkezett harmadikként féltávhoz. Hungary, Denmark and Germany was the top 3 after 500 meters. Maybe it's already Denmark who is in the lead, but now it's still the Hungarian K4 in lane 3. And let's see Serbia in lane 6, if they can surprise the German boat in lane 2. So Denmark, Hungary and Germany. And we can see a strong Polish K4 in lane 1. Big battle for the 3rd place as well. As I mentioned, the top 3 can go straight to the final. At the end, it's Hungary, Denmark and Germany in the top 3. Poland is the 4th, but they go to the semi-final just like Serbia, Slovakia and France. And please welcome the United States of America in lane 9. They are the 8th. That was the first heat for men under 17. And you can already see the second heat coming to the start. Nine boats in the second heat. Serbia in lane 1, Vladimir Kapo, Luka Kolar, Vuk Perovic and Strahinja Pantic. Latvia in lane 2, Oleks Ivanovs, Erik Z, Artyoms Ivanovs and Oskars Pametovs.
Hungary in lane 3, Velencei Boldizsár, Székely Botond, Mózes András, and Kardos Olivér. The United States of America in lane 4, Andrew Mao, Ethan Barnes, Benjamin Bergquist, and Wesley Johnson. Italy in lane 5, Luca Tiraboski, Rodolfo Struccei, Manuele Sacchi, and Davide Del Gaudio. Ukraine in lane 6, Markian Mahir, Volodymyr Naraveshki, Maxim Piatowski, and Timofil Zereblo. Poland in lane 7, Mateusz Majza, Marcel Meus, Adam Kuszczynski, and Damian Zawitowski. Slovenia in lane 8, Gáber Jurkovic, Bine Prezersen, Savin Bratusz Mokcsikyan, Tilen Ivancic. And Korea in lane 9, Donghyun Lee, Yivan Choi, Hyunyeon Yu, and Yunki Kim. A hármason a magyar hajó Velencei Boldizsár, Székely Botond, Mózes András és Kardos Olivér, szerb, lett, amerikai, olasz, ukrán, lengyel, szlovén és koreai négyesek még ebben a második előfutamban, kajak négyes férfi U17 1000 méteren. Egyelőre a szerb és az ukrán hajó mögött a harmadik helyen a magyar egység, mögöttük pedig az olaszok. Ez volt a 750 méternél lévő részidőmérő állomás eredménye, tehát 250 méter megtétele után voltak harmadikak a hármas pályán a magyar fiúk. Hamarosan 500 méterhez érünk, és újabb részeredményeket kapunk. Az ukránok továbbra is az élen, és jól jönnek fent az egyes pályán a szerbek, majd őket követik a hármas pályán a magyarok. Lássuk, hogy majd a hetes pályán a lengyel egység közelebb tud-e kerülni az első háromhoz. Still Ukraine in the lead in lane 6, 300 meters to go. And Serbia and Hungary in the second, third position, but pay attention to Slovenia in lane 8, Poland in lane 7. If they can come closer to the top three. Lássuk, hogy a magyar fiúk még a szerbek elé is tudnak-e kerülni, illetve hogy mekkora meglepetést okoznak itt a hetesen esetleg. A lengyelek jól hajráznak ők is. Az biztos, hogy az ukrán négyest nem lehet megverni ebben az előfutamban. Ők érkeznek majd elsőként. So Ukraine is the winner of the second heat. Hungary comes as second. And let's see who will be the third. And it's Poland at the end. They go to the final, and Serbia is the fourth, so they have to go to the semifinal, just like Slovenia, Latvia, and Italy. The United States of America in lane 4 is the 9th, and Korea is the 8th. So Korea and the USA in the 8th and 9th positions, which means that they are out.
The next race is the first heat for women under 17 in K4. The distance is still 1,000 meters. We will see 2 heats, so the progression system stays the same. The top 3 can go straight to the final. The 4th, 5th, 6th, 7th, and the next best by time will go to the semi-final. We have only 7 boats in the first heat, so the first 3 will go to the final. And the boats from the 4th to the 7th will go to the semi-final. Ukraine is in lane 2, Semkina, Stompel, Liszczyna and Fesun. Poland is in lane 3, Piaszczewska, Michalska, Borowska and Rinkiewicz. Lithuania is in lane 4, Solomovaite, Montvilaite, Mitkute and Valaitite. Hungary is in lane 5, Német, Blényesi, Lengyel and Bertalan. Korea is in lane 6, Lee, Han, Lee and Kim. The USA is in lane 7, Scoggins, Tong, Lils and Nerviz. And Germany is in lane 8, Albrecht, Sitz, Ullmann and Rupf. Német Háka Borbála, Blényesi Réka, Lengyel Lili Nelli és Bertalan Katalin az 5-ös pályán, a magyar egységben. Ők vezetnek egyelőre az első előfutamban kajak 4-es női U17 1000 méteren. 7 hajó van ebben az előfutamban, az első 3 a döntőbe jut, a többiek pedig a középfutamban folytathatják a versenyt. És egyelőre nagyon magabiztosan halad az élen Német Háka Borbála, Blényesi Réka, Lengyel Lili Nelli és Bertalan Katalin. Hungary, Poland and Ukraine in the top 3. But it's only the first half of the distance. Let's see if Germany in lane 8 can be there. It seems to me that they are already in the top 3. Hungary is in the leading position, and maybe Germany is already the second. Let's see Ukraine and Poland, which K4 can go to the final. ...200 méter van még vissza, és továbbra is magabiztosan vezet a magyar egység az 5-ös pályán. Tiszta hófehérben, fehér hajó, fehér felsőben a magyar lányok. A németek a második helyen, és nagyot küzdenek a harmadik helyért az ukránok és a lengyelek. Let's see who can come as third, because Hungary is the first, no doubt. Germany arrives in the second position. So Hungary, Germany, and at the end it's Ukraine who can go straight to the final. Poland is the fourth, so they can join the semi-final. Gratulálunk Német Háka Borbálának, Blényesi Rékának, Lengyel Lili Nellinek és Bertalan Katalinnak. Futamgyőztesként már döntőznek. The fifth is Korea, the sixth is the United States of America, and the seventh is Lithuania. Congratulations, ladies, see you in the semi-final. That was the first heat for women under 17 in K4. And we already see the second heat. They are in the start.
And here they go. Heat 2, lane 1, Czechia, Fiskerová, Pospišilová, Hradilová and Bilková. Lane 2, Italy, Peteani, Jakomin, Gratton and Krivici. Lane 3, Serbia, Zvekic, Nad, Pokrajac and Savic. Lane 4, Germany, Mühlenkampf, Lachjannicht, Orfál and Kude. Lane 5, Poland, Zabel, Stishinka, Vlodarczyk and Gruka. Lane 6, Ukraine, Yurieva, Ochrina, Ilchuk and Zuk. Lane 7, Hungary, Leszko, Nyíri, Lázár and Járomi. And lane 8, the USA, Conroe, Rice, Baker and Kane. A második előfutamban 8 hajót láthatunk, az egyesen a csehek, a kettesen az olaszok, a hármason a szerbek, a négyesen a németek, ötös pályán Lengyelország, hatos pályán Ukrajna, hetes pályán a Leszko Vivien, Nyíri Bernadett, Lázár Emese, Járomi Majapanka Magyar Egység, és nyolcason az Amerikai Egyesült Államok. Csak úgy, mint az előző előfutamból, ebből is az első 3 egység jut közvetlenül a döntőbe, a többiek pedig a középfutamba, hiszen a 4., 5., 6., 7. és a jobbik 8. jut a középfutamba, de az előző előfutamban csak 7-en voltak, tehát biztos, hogy innen kerül ki a jobbik 8. A magyar hajó vezetett 250 méter megtétele után hamarosan itt az 500 méteres rajt környékén egy újabb állapotképet láthatunk, továbbra is Leszko Vivien, Nyíri Bernadett, Lázár Emese és Járomi Majapanka az élen. Az ukránok és a csehek előtt, pontosabban most már 500-nál a németek jöttek fel a harmadik helyre. Hungary, Ukraine and Germany in the top 3. There was a change in the order. After 250 meters, Germany was only the 4th. And let's see the second half of this 1000 meters. Still Hungarian lead in this second heat for ladies under 17 in K4. And Ukraine, Germany, and let's see if Czechia or Poland can come closer to the top 3. Kevesebb mint 200 méter van hátra, és egyelőre senki nem veszélyezteti a magyar női 4-es futamgyőzelmét és egyből döntőbe jutását. Nagy harc van a második, harmadik helyért, de a magyar 4-es előnye csak nem egy hajó, így kevesebb mint 100 méterrel a cél előtt. So Hungary is the first of the second heat for women under 17. Gratulálunk a lányoknak, megvan a döntő. Germany is the second and Ukraine is the third. Czechia the 4th, Poland the 5th, and Serbia the 6th. But all these boats from the 4th to the 8th go to the semifinal. Italy is the 7th, and the United States of America arrives as 8th. Congratulations to the ladies. These were the heats for women under 17, and we continue with women under 17 but in Canadian canoes. Heats for C4 women are coming up, and we change the distance. 200 meters are our next heats, so we have a little break, a short break. The next race starts at 12.
Heat 1 for women under 17 in C4 and only 200 meters. USA in lane 3, Poland in lane 4, Hungary in lane 5, France in lane 6 and Italy in lane 7. We have 2 heats and the first 3 of each will go straight to the final. Barna Sára, Bernáti Ringó, Konkoly Anna Marietta és Zsésomló Zsuzsanna az 5-ös pályán. It seems that France and Poland are in the top 2. Only 3 can go straight to the final. And it's France, Poland and Hungary. Italy is the 4th and the USA is the 5th. A francia, a lengyel és a magyar hajó jutott közvetlenül a döntőbe ebből az első előfutamból. Az olasz és az amerikai 4-essel találkozunk a középfutamban. Heat 2 for women in C4 in 200 meters.
You can see Poland in lane 2, France in lane 3, Czechia in lane 4, Ukraine in lane 5, Canada in lane 6, and Germany in lane 7. And let's see who can be in the top 3. And I do hope that Germany can stay in the lane. So right now it's Canada in the lead. Ukraine, Germany, and Poland are fighting for the second and third positions. So Canada wins the second heat. Czechia is the second, and I think Germany was the third. Poland the fourth. Czechia the fifth. And France is the sixth. We change the distance again and go back to 1,000 meters. The next race is already a semi-final and starts at 12:20. We have one semi-final for men under 17 in C2, then one semi-final for men under 16 in C2. So the next start is at 12:20. Visszatérünk az 1000 méterekre, és középfutamokkal folytatódik a verseny. A délelőtti programból 6 középfutamunk van még vissza, 12 óra 20 perckor rajtol a következő szám. Ekkor a Kenu 2-es férfi U17-es 1000 méteres középfutamot láthatjuk.
6 semifinals are in the morning program, and after a really short break, the afternoon program starts at 13:35, and we will see C, B, and A finals. In the afternoon program, the first A final starts at 1:45, and we have ceremonies just right after the races. So I would like to ask all athletes who will be present at the medal ceremonies that please be present at the finish tower 10 minutes prior the officially scheduled victory ceremony at the latest, if you can. We have a very tight schedule, therefore we kindly ask you to be aware of this request. Victory ceremonies will start at their officially scheduled time sharp. In case an athlete arrives late to the meeting point, ceremony will start on time without him or her. The team leader of the winning nation is also kindly requested to arrive at the medal awarding ceremony meeting point 10 minutes before the scheduled start to present the flowers during the event. Please note that caps, sunglasses and flags are not permitted on the podium. Thank you.
A Kenu 2-es férfi 1000 méteres U17-es középfutammal folytatódik a verseny 12 óra 20 perckor. Ebben a versenyszámban 2 előfutamunk volt, és mindkét előfutamból 3 egység már döntőbe jutott. Ebből a középfutamból még 3-an csatlakozhatnak a döntő mezőnyéhez, a többiek számára pedig véget ér a verseny. Az első előfutamból a cseh, a magyar és a kanadai egység jutott tovább, tehát Molnár Gábor György és Kis Martin Vajk már biztosan döntőzik. A második előfutamból az ukrán, a brazil és a lett egység jutott tovább, ott akkor Vargai Máté Sándor és Takács Lázár negyedik lett, és rájuk most itt a középfutamban vár a feladat, hogy odaérjenek az első 3 hely valamelyikére, és csatlakozhassanak ők is a döntőmezőnyéhez. Az 5-ös pályán láthatjuk majd Takács Lázárt és Vargai Máté Sándort. Lett, lengyel, ukrán, még egy lengyel, német, brit, francia és olasz párosok még rajtuk kívül a rajtvonalon. It's the semifinal for men under 17 in C2. The distance is 1000 meters. We had 2 heats in the morning. Czechia, Hungary and Canada from the first heat is already in the final, just like Ukraine, Brazil and Latvia from the second heat. And here in the semifinal, the top 3 can join the final. In lane 1 we see Latvia, Engelbrecht and Korágó. In lane 2 Poland, Laszak and Puzon. In lane 3 Ukraine, Fenher and Horlov. In lane 4 Poland, Gierke and Smiter. In lane 5 Hungary, Takács and Vargai. In lane 6 Germany, Böhm and Ott. In lane 7 Great Britain, Elliot and Lowes. In lane 8 France, Renard and Jakubowski. And in lane 9 Italy, Dessi and Kokko. And the top 3, as I mentioned, can go to final A, and the rest will be out after 250 meters. Poland, Germany and Poland, so the 2 Polish and the German C2 in the top 3 positions. 2 lengyel és a német hajó volt az első 3 helyen 250 méter megtétele után, de hamarosan az 500 méteres rajtvonalhoz érve újra kapunk majd részeredményeket, hogy körülbelül hol is áll Takács Lázár és Vargai Máté Sándor. Én egyelőre úgy látom, hogy tartják a lépést a lengyel és a német hajóval éppen kettejük között, ugye a piros hajóban a lengyelek a 4-esen, és a csíkos hajóban a 6-oson a német egység, köztük pedig már fej-fej mellett a németekkel Takács Lázár és Vargai Máté Sándor. Talán fent a 2-esen a másik lengyel egység csúszott egy picit visszább. Igen, már a részidőmérő is azt mutatja, hogy 3. helyen a magyar páros. At 500 meters, Poland, Germany and Hungary were in the top 3, so the other Polish team, Laszak and Puzon, were 4th. Let's see the second half of the distance. In the middle, Poland in 4, Hungary in 5 and Germany in 6. In the best positions, maybe Germany in the lead, followed by Hungary and Poland. And let's see Ukraine in lane 3, if they can catch the Polish C2 in the last 300 meters. Jól tartja a német hajóval a lépést a magyar páros, Takács Lázár és Vargai Máté Sándor. Ott középen a 4-es, 5-ös, 6-os pályán a lengyel, a magyar és a német hajó az, aki picit előrébb, mint a többiek, de jól jönnek a 3-ason az ukránok, Venher és Horlov, és lehet, hogy meglepik még esetleg a lengyel egységet. Már szerintem vezet a magyar hajó. Én őket látom elsőként jönni, és hatalmasat jönnek az ukránok ott a 3-as pályán. So pay attention to Ukraine in lane 3.
They push it really hard in the last 200 meters and they are already in the second position. Hungary, Ukraine and maybe Poland in the top three. Hungary is the first, that's for sure. Ukraine and Poland. Gierke and Smiter in final A. Germany is the fourth. Poland in lane 2 is the fifth. France the sixth. And Great Britain is the seventh. So Hungary, Poland and Ukraine go to the final. Italy arrives in the 8th and Latvia in the 9th position. That was the semi-final for men under 17 in C2. Gratulálunk Takács Lázárnak és Vargai Máté Sándornak. Két egységünk lesz tehát a döntőben, Kenu 2-es férfi U17 1000 méteren. It's already the semi-final for men under 16 C2 1000 meters. Lane 1 Korea, Yongjin Yu and Jiho Choi. Lane 2 Italy, Daniele Belliato and Lorenzo Battistelli. Lane 3 France, Pierre Godin and Timeo Voine. Lane 4 Canada, Joshua Sargent and Matthew Brown. Lane 5 Hungary, Szél Kristóf and Balázs Bálint Kristóf. Lane 6 Germany, Arjen van der Zee, Emil Weber. Lane 7 Czechia, Čestmír Pokorny and Radek Kučera. Lane 8 Slovakia, Marek Dostal and Viktor Gibas. And Lane 9 Slovakia, Alex Oravec and Maximilian Vician. Ebben a versenyszámban is két előfutam volt, Kenu 2-es férfi U16 1000 méteres középfutam, benne az 5-ös pályán Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf, szóval két előfutamunk volt, a lengyel, a magyar és a brazil egység jutott tovább az első előfutamból, tehát Péter Zsolt Zsombor és Barna Dávid Zsombor már döntősök, a második előfutamból az ukrán, a cseh és a lengyel egység jutott tovább, itt volt negyedik Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf, és most itt az 5-ös pályán reméljük megismétlődik az előző futam forgatókönyve, és ők is ott lesznek az első háromban, mert hogy csak az első három juthat tovább a döntőbe az U16-os fiúknál is, a többiek számára. Ebben a versenyszámban véget ér a verseny. Csíkos hajóban a németek a 6-os pályán, egyelőre ők vezetnek, és mellettük az 5-ösön a magyar egység a második helyen érkezik féltávhoz, a kanadai hajó a 4-es pályán a harmadik. Egyelőre ez a három hajó kiemelkedik a mezőnyből, biztos továbbjutó helyen, tehát Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf 500 méter megtétele után. There is only one semi-final for men under 16 in C2 in 1000 meters. The first three can go to the final and the rest is out. And after 500 meters we saw Germany, Hungary and Canada in the top three, which means that at that point these three boats can join the final. Let's see if maybe France or Slovakia in lane 9 can surprise the top three canoe doubles. Germany in a confident lead in lane 6. 250 meters to go. Germany, Canada and Hungary still in the top three positions. Körülbelül 200 méter van még vissza. A németek fölényesen vezetnek, bár lássuk, hogy Kanada milyen hajrát produkál itt az utolsó 200-on, és eme két hajó között ott fehér hajóban, fehér fölsőben Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf, harmadik helyen
Messze-messze tőlük a 9-esen jönnek a szlovákok, harcolnak a 4. helyért a 3-as pályán haladó franciákkal. Germany, Canada and Hungary still in the top 3. So these 3 canoe doubles will join Final A. Congratulations to Van der Zee and Weber, they are the winners. Sargent and Brown came as second. Szél Kristóf és Balázs Bálint Kristóf harmadik. Döntőznek. France is the 4th. Slovakia the 5th. Korea and Italy in the 6th and 7th position. Czechia is the 8th. And Slovakia in lane 8 is the 9th. The semi-final for men under 17 in 1000 meters is coming up. The system is the same, only one semi-final, so the top 3 can join the final. In lane 1, Italy, Tiraboschi, Strukai, Sakkien, Del Gaudio. In lane 2, Slovakia, Lopata, Tóth, Hangya, Tapusik. In lane 3, Slovenia, Jurkovic, Preseren, Bratuzmosnyik and Ivancic. In lane 4, Serbia, Kolar, Perovic, Capo and Pantic. In lane 5, Poland, Bargiel, Slovinski, Kulpa and Witkowski. In lane 6, Serbia, Tukasic, Vujicic, Čurkovic and Lazetic. In lane 7, Latvia, Ivanovs, Ivanovs and Paimatovs. In lane 8, France, Zapatera, Guerrieri, Bavenkov and Zwiller. In lane 9, the USA, Butcher, Rhodes, Petri and Roland. After 250 meters, we saw Poland and the 2 Serbian boats in the top 3, followed by Italy. So lanes 4, 5 and 6 in the top 3. And soon we will see what is the order after 500 meters. Still Poland in the lead in lane 5, followed by the 2 Serbian boats on lane 6 and on lane 4. And it's still Italy in lane 1. The Italian K4 is quite close to the 3rd Serbian crew. Let's see the last 200 meters. Still Polish lead, but Serbia in lane 6 is very close to the Polish K4, just like the other Serbian boat in lane 4, still in the 3rd position. Let's see if the Italian crew can have a super strong last 100 meters. Poland will be the first one in the semi-final for men in K1 under 17 in 1000 meters. And the 2 Serbian K4s, so Poland, Serbia and Serbia in the final. Italy is the 4th, Slovenia the 5th, Latvia the 6th,
followed by Slovakia, France, and the United States of America. The next race is the semi-final for women under 17 in K4s, and it starts at 12:50, which means we have a 15 minutes break now. So the distance is the same, 1000 meters, but the next start is at 12:50. 12 óra 50 perckor folytatódik a verseny a Kajak 4-es női U17 1000 méteres középfutammal.
12 óra 50 perckor a Kajak 4-es női U17 1000 méteres középfutamot láthatjuk, majd egy középfutam van ebben a versenyszámban, hiszen volt már 2 előfutamunk, amikből 3-3 egység tovább jutott a döntőbe. Az első előfutamban éppen a magyar hajó, német Helg Borbála, Blényes Réka, lengyel Lilinelli és Bertalan Katalin nyerte az előfutamot a német és az ukrán egység előtt, tehát ők már ott vannak a döntőben, csak úgy, mint a másik magyar egység, akik szintén futamgyőztesként jutottak tovább, Leskó Vivien, Nyíri Bernadett, Lázár Emese és Járomi Maja Panka, akkor a német és az ukrán egység volt mögöttük, tehát megismétlődött a befutási sorrend. 2 magyar, 2 német és 2 ukrán egység már a döntőben. Hozzájuk csatlakozhat ebből a középfutamból még 3 egység. A középfutamban majd olasz, amerikai, lengyel, cseh, még egy lengyel, koreai, szerb, litván és még egy amerikai egységet láthatunk. The next race is the semifinal for women under 17 in K4 in 1000 meters. We have already 2 Hungarian, 2 German and 2 Ukrainian crews in the final, and from this semi-final the top 3 can join the final. The semi-final starts at 12:50 and we will see Italy in lane 1, Peteani, Jakomin, Gratton and Krivici. The United States of America in lane 2, Scoggins, Tong, Lils and Nervez. Poland in lane 3, Zabel, Stishinka, Vlodarczyk and Gruka. Czechia in lane 4, Fiskerova, Pospisilova, Hradilova and Bilkova. Poland in lane 5, Piasecka, Michalska, Borucka and Rinkiewicz. Korea in lane 6, Lee, Han, Lee and Kim. Serbia in lane 7, Nad, Pokrajac, Zvekic and Savic. Lithuania in lane 8, Solomovaite, Montvilaite, Mitkute and Valaite. And the United States of America in lane 9, Conroe, Rice, Baker and Kane. And a good start from Poland in lane 5. Once again, Italy is in lane 1, the USA is in lane 2, Poland in lane 3, Czechia in lane 4, Poland in lane 5, Korea in lane 6, Serbia in lane 7, Lithuania in lane 8, and the United States of America in lane 9, and only the top 3 can go to the final, and the rest is out. And as I mentioned, the Polish boat in lane 5 was the fastest in the start, and right now we can see Czechia in lane 4 in the lead. And on both sides, the Polish K4s and Serbia in lane 7 in a good position. Czechia, Poland, Serbia and Poland in the top 4 after 250 meters. Let's see if this Serbian K4 can come even closer. Soon they reach the 500 meters start area. Poland, Czechia, Serbia and
Poland, so there is no change in the order. And these four boats have quite huge advantage. It's maybe Italy in the 5th place in lane 1. Let's see if the Polish K4 in lane 5 can catch the Czech K4, or will they be the set force at the end? Two Polish, a Serbian and the Czech boat in the top 4, but only the first 3 can join the final. And right now, when less than 200 meters are to go, we see Poland in lane 3 in the lead, followed by Czechia in lane 4, and it's a big battle between Poland in lane 5 and Serbia in lane 7 for the 3rd place. And right now it seems that Poland can be happy because there are 2 Polish K4s in the top 3, and between them Czechia arrives as 2nd. Poland, Czechia and Poland in the top 3. Congratulations, ladies, you are in the final. Serbia is the 4th. Italy will be the 5th, and the United States of America the 6th. The 7th is Korea, and the 8th is Lithuania. And the United States of America arrives on 9th. This was the semifinal for women under 17 in K4. The next race is the semifinal for men under 17 in Kenu fours. You can already see the boats, they are in the start. We have only 2 boats, France and Germany, and 3 places are empty in the finals, so that's for sure that France and Germany will be in the final. The question is who will win the semifinal and who is gonna be the 2nd. It seems that the German boat will win the semi-final for men under 17 in C4 in 1000 meters. The distance between
The two C4s is quite huge. But as I mentioned, both C4s will be there in the final. So it's not a big battle between Germany and France. Less than 200 meters to go for Germany. And now 200 meters to go to France in the semi-final for men under 17 Canadian Canoe 4s. And now Germany is in the finish. And just 50 meters more and France arrives. See you guys in the final. We have one more semi-final in the morning program. We changed the distance to 200 meters, and the last semi-final in the morning program starts at 1:05. It will be the semi-final for women under 17 in C4s, and as I mentioned, the distance is 200 meters. Egy versenyszám van még a délelőtti programból, a Kenu 4-es női U17 200 méteres középfutam. 13 óra 5 perckor rajtol ez a futam. Öt hajót láthatunk majd, akik közül 3 jut majd a döntőbe, és 2 egység számára ér véget a verseny abban a versenyszámban. As I mentioned earlier, we will have a quite short break between the morning and the afternoon session. The next race is the last one in the morning program, and the first event in the afternoon program starts at 13:35. And we will see C, B and A finals. Our first A final starts at 13:45, so 1:45, and the first ceremony is at 2:05. The athletes who will be in the top 3 are requested to be present at the finish tower 10 minutes prior the officially scheduled victory ceremony, at the latest, of course, wearing their national outfit. We have a very tight schedule, therefore we kindly ask you to be aware of this request. Victory ceremonies will start at their officially scheduled time sharp. In case an athlete arrives late to the meeting point,
ceremony will start on time without him or her. The team leader of the winning nation is also kindly requested to arrive at the medal awarding ceremony meeting point 10 minutes before the scheduled start to present the flowers during the event. Athletes, please note that caps, sunglasses and flags are not permitted on the podium. Thank you. Két előfutam volt Kenu 4-es női 200 méteren a délelőtt folyamán. Az első előfutamból a francia, lengyel és a magyar egység jutott tovább. Barna Sára, Bernát Iringó, Konkoly Anna Marietta és Zsésomló Zsuzsanna. És a második előfutamból is két egység jutott tovább, Kanada, Ukrajna és Németország. Ők várják tehát a következő középfutam első 3 helyezettjét, és így alakul ki a 9-es döntő Kenu 4-es női U17 200 méteren. Cseh, lengyel, olasz, amerikai és francia 4-eseket láthatunk 13 óra 5 perckor ebben a középfutamban. There were 2 heats for ladies in C4 in 200 meters, and the top 3 from each heat are already in the final. From the first heat, France, Poland and Hungary. From the second heat, Canada, Ukraine and Germany are already in final. They are waiting for the top 3 crews from this semi-final. We will see Czechia in lane 3, Poland in lane 4, Italy in lane 5, the USA in lane 6 and France in lane 7. And here they go, Czechia, Poland, Italy, the USA and France. 5 boats, but only 3 empty places in the final. And it seems that Czechia, Poland and Italy are right now in the top 3, but maybe France in lane 7 can come a little bit closer, or the USA can be stronger in the second half of the distance. Tight race between Czechia, Poland and Italy. And at the end it's Poland, Italy and Czechia in the top 3. France is the 4th and the United States of America is the 5th. So Poland, Italy and Czechia are our finalists from this semi-final for women in C4 in 200 meters. It was the last event in the morning program, but less than 30 minutes and we start with the afternoon session. 13:35, the first final, final C for men under 17 in K1, men 1000 meters. Ez volt az utolsó középfutam a délelőtti programban, de kevesebb mint 30 perc múlva megkezdődik a délutáni program, ahol ABC döntőket és eredményhirdetéseket láthatunk. 13 óra 35 perckor a Kajak-1-es férfi U17 1000 méteres C döntővel folytatódik a verseny.